Heute habe ich es sogar geschafft auf YouTube, das zu managen. Das heißt, wir sind jetzt auch auf YouTube parallel online. Genau. Macht für euch persönlich gar keinen Einfluss oder so. Aber, ja, Mann. Falls ihr euch wundert, warum ich auf irgendwelche anderen Chats eingehe. Okay, dann haben wir hier noch den Lachs. Und jetzt können wir noch die Szene switchen. Here we go. Und genau, können wir uns hier den... Wie mache ich das denn? Hier, Home. Okay. Genau, hier kannst jetzt können... Digga, meine Haare komplett unflieg. Mal gucken, mal schauen, ob wir jetzt wetten können. wenn wir heute nicht wetten können, so, dann soll es halt so sein. So. Hier. Ne, wir können immer noch nicht wetten. Okay, wir können immer noch nicht wetten, aber wir können uns die angucken, wer spielt. Was eigentlich viel wichtiger ist, als dass wir da unsere 250 Gems mitnehmen. Rewards sind, ja, sind halt einfach scheiße. Hier, zack. Hier können wir auf den Schedule gehen. Und können nachgucken, wer spielt zuerst. Wer spielt heute? Wann spielt wer heute? Hier. Wir haben Haya gegen Airsurfer, Ardan gegen Mugi. Vtor gegen Pandora, Samuel gegen Botto gegen Pedro, Reuben gegen den Verlierer aus Airsurfer Haya, Wallace gegen den Verlierer aus diesem Game. Wenn ich mich nicht täusche, hier, also Haya Airsurfer gegen Reuben, Ardan Mugi gegen Wallace, Vtor, Pandora gegen Adriel, Samuel oder Pedro gegen Mohammed Light. Das ist so ein fucking Anreiz, nicht zu verlieren. Weil man so durchgereicht wird, also Samuel, Botto und Pedro, natürlich verlieren ist immer scheiße, so muss man nicht sagen, aber vor allem mit dem Hintergrundwissen im Lower Bracket wartet Mohammed Light auf dich. Will man vielleicht noch weniger verlieren, wenn man es so sagen kann, aber das ist natürlich jetzt auch eine leicht dumme Aussage so, weil ich glaube in den Worlds Finals verlieren tut man nie sehr gerne. Genau, aber damit ihr ungefähre Orientierung habt, was heute so passiert, so. Chat wird hierhin gezogen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock. Here we go. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und freut euch. Ich hoffe, ihr habt Bock, ihr freut euch. Schön, dass ihr den zweiten Tag aus meiner Perspektive guckt. Das zeichnet euch aus. Wir haben einen Raid bekommen. Wie haben wir einen Raid bekommen? Wegen Royale. Vielen Dank für deinen Raid. Sehr, sehr cool. Ich bedanke mich, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Deine Predictions für jeden Game. Ja, ich kann leider nicht wetten. Aktuell. Geht irgendwie nicht. Ich kann ja aber durchsprechen. Airsurfer, Mugi, Vtor, Samuel. Das ist mein Call. Aber ich kann immer noch keine Predictions machen. Mello will mir irgendwie erzählen, ich soll auf eine andere Seite gehen. Aber ich persönlich sehe es nicht ein, jetzt auf eine andere Seite zu gehen. Ich werde da jetzt nicht irgendwie hier mich irgendwo durchklicken für 250 Gems. Vielleicht macht ihr das. Nicht andere Seite, okay, erzähl. Wir hören jetzt zu, wir haben noch Zeit. 10 Minuten, dann geht's los. Vielen Dank dir. Vielen Dank für deinen Raid. Ich weiß nicht, ob du es ja auch reinziehst, Wink. Wenn ja, viel Spaß dir. Geh auf Blau, wir gehen auf Blau, zack. Vote now. Alter, wir sind über 200 Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Danke euch, Chat. Ohne deutscher Beteiligung. Klar, ist für uns jetzt alle ein bisschen Pain. Ohne deutscher Beteiligung ist natürlich blöde. Für wen bist du? Heute? Ich habe keinen All-Time-Kandidaten, muss ich mir noch Gedanken zu machen, aber ich möchte, dass Vtor gewinnt, ich möchte, dass Mugi gewinnt. Samuel. Letzte Game habe ich gerade nicht im Kopf. Airsurfer, genau, Airsurfer auch. See. Ja, ich würde sagen, wir verzichten drauf. Bis jetzt 5000, 7000 und die 25 mitgenommen. Ja.
So, hätte Not Afraid gewonnen, also hätte es ja komplett gekracht. Warte mal, ich muss kurz was einstellen, was für euch keinen Impact hat, aber here we go. So, ist perfekt. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Hoffe, ihr habt auch Bock. Hoffe, ihr habt auch Bock. Ich meine Facecam hier noch ein bisschen korrigieren, damit die Facecam nicht so geschnitten ist. So. Ja, jetzt sieht das doch gut aus. Jetzt haben wir auch meinen Greenscreen gefixt. Die Earnings durch die Predictions bekommen, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, ob ich jetzt 5000 Gold mehr oder weniger auf meinem Clash Royale Account habe. Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Sehr gut, Wagner-Rock. Und das zeichnet dich aus. Ja, natürlich Klon, aber was soll man machen? Du hast natürlich nicht unrecht. Natürlich bockt es mit deutscher Beteiligung mehr. Also, natürlich bockt WM-Finale mehr, wenn Deutschland im WM-Finale ist. Obvious. Obvious, obvious, obvious. Okay, hier, zack. What's up to my YouTube chat? Hope you're doing good. Hope you're enjoying my stream. Have a lot of fun. We're watching the Worlds today. Wish you a lot of fun. Enjoy my stream. First, what's up, Epic? Sehr gut. Fällt auf. Ich habe gar Day 2 drin. Zack. Sehr gut. Here we go. Karl, kannst du bitte die andere Webseite zeigen? Ich brauche die Gems. Ausflächen Worlds in meinem Chat, Bro. Genau, dann hast du dann den Link. Musst dich da mit deiner Supercell-ID einloggen und genau, dann klappt das schon. Also Ausflächen Worlds. Do you expect to see Lava decks today? If I have to bet, I would say we won't see any Lava Hound in the whole 2023 World Champions. But this is just my personal feeling. But to be honest, there's no reason why anyone should play Lava Hound. Loon, yeah, also we seen yesterday, I think, twice Loon. But no one is going to play Lava Hound. Der Seite kann man nicht tippen. Ja, das ist scheiße. Was liegt ja nicht. Also, es liegt da in Supercell. Keiner kann Lava Hound, in die das drin sind. Naja, daran liegt es nicht. Ich glaube, dass es daran liegt, dass Lava-Hund einfach als Archetype echt nicht gut ist, wenn gerade komplett broken E-Watchers rauskamen. Genau, folgt gerne rein. Wir sind über 62.000 Follower. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Genießt den Stream, lehnt euch zurück. Es wird eine nice Show. Danke an jeden, der es aus meiner Perspektive guckt. Alternativ natürlich, solltet ihr wissen, könnt ihr es auch bei Bigspin zusammen mit Dominik auf Bigspins Twitch-Kanal gucken. Die beiden sind die offiziellen deutschen Caster, live aus Finnland. Danke aber an jeden natürlich, der es aus meiner Perspektive guckt. Und was geht, Lena? Ja, so mit den Predictions ist blöd, aber sind wir mal ehrlich, so, die Rewards sind auch, also, es ist natürlich schade, aber es ist verkraftbar um die Rewards. Finde ich persönlich, es ist verkraftbar um die Rewards, so. Ach du Scheiße, ich hab's kaputt gemacht. So, weg. Bei mir ist auch gestern geschieden. Es war mega cool. Here we go. Ich soll eine Werbung schalten? Ich kann gerne eine Werbung schalten. Kann ich euch jetzt, wenn ihr Bock habt, eine 3-Minuten-Werbung drücken. Und ja, dann habt ihr für die nächsten 3 Minuten Werbung, sind die nächsten 40 Minuten keine Werbung. Machen wir, wa? Zieht ihr euch rein, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken in der Zeit. Oh, Dragon Leute, bei dir klingt es immer so ironisch. Gönn dir, darum geht's nicht, to be honest.
Sondern ihr wollt Werbung. Genau, um euch hier aufzuklären, warum schalten wir mal manuell Werbung. Manuell Werbung schalten hat den Vorteil, dass man für alle 30 Sekunden, die man manuell Werbung schaltet, 10 Minuten keine Werbung vorm Stream hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine Minute Werbung schalte, habt ihr 20 Minuten vorm Stream keine Werbung. Wenn ich 3 Minuten Werbung schalte, habt ihr für 40 Minuten vorm Stream keine Werbung. Ich denke mal, jetzt verpasst ihr sowieso nichts. Und danke an jeden, der sich die natürlich reinzieht. Danke an jeden, der hier zuguckt. Und ich weiß es nicht, Leon. Ich habe keine Ahnung über die Rewards. Es tut mir wirklich leid. Ich kann euch da nicht helfen, wenn ihr euch da irgendwie nicht einloggen könnt oder so. Aber sollte von meinem Verständnis her gehen, auch wenn du die einfach im Hintergrund den Stream anhast. Weißt du, wann Bixo das ganze Stream wird? Naja, er wird wahrscheinlich in den nächsten 3 Minuten online gehen, meinem Verständnis nach. Dark Knight, du hast recht, weil ich bin schlecht in Mathe, natürlich. Natürlich, 60 Minuten sogar. Ja. Huch, hat gekracht? Nein, natürlich. Ja, 180 durch 30 ist 6. Also 60 Minuten, ja. 4 Botto im BWL. Ja. Vieles so angewandte Mathematik oder wie die Scheiße heißt. Aber so reines Mathe habe ich nur ein Modul zum Glück. Das ist aber natürlich was zum Durchbeißen. Nervig, ja, muss man sich durchbeißen, to be honest, ne? Aber ha! Bin ein Junge mit einem Traum. Die wenigsten Träume kriegt man geschenkt. Für die meisten Träume muss man arbeiten. Aber natürlich. Kali schafft das, ja, macht mir auch nicht so viel Druck, to be honest. Bin auch überzeugt. Viele Leute in meinem Studiengang, ja, viele ist immer relativ, aber ich glaube 80, wenn ich mich nicht täusche. 80. Aber ich habe halt vieles mit VWLern und so zusammen, ne? Deswegen. Wirtschaftswissenschaften deutlich mehr natürlich. Denkst du, Momo mit Light wird heute rausfliegen? Nein, denke ich nicht. Nee, bin ich nicht voll. Ich denke nicht, dass Momo mit Light rausfliegen wird. Aber ich kann es euch ja nochmal hier zeigen. Nicht hier. Ach, Digga. Die Seite. Ach, Digga. Bro! Aber More mit Light. Danke. Genau hier. Der Verlierer aus diesem Game Samuel gegen Pedro muss gegen More mitspielen. Es startet in einer... Oh, es startet sogar. Ich bin leise. Oh, ich bin wurscht. Es startet. Ich bin da. Ich wünsche ganz viel Glück beim Erfolg. Eine 1 davor, sage ich. Ganz viel Glück, ganz viel Glück. Oh. Someone in this room will be crowned greatest in the world on Sunday. Let's just find out who it is. The 2023 Clash Royale League Finals starts now. On match number 1, 2023 World Finals. Mohammed Light needs a miracle. Simon, bitte nicht meinen Bundesland disrespekten. Great come from behind victory in game 2, but Faust still going to be sent down to the lower bracket. Miner gets on, can it do enough? No, it will not. Mugi wins this one by a hair. Oh, ich freue mich. Sehr cool. Vielen Dank wieder für die ganzen Zuschauer. Also, what's up to the YouTube Chat? What's up, man? Vtor 75 moves on in the upper bracket. Oh my God, it's on tower. GG, well played, Pedro.
Morton's holding on for dear life, but that is going to be good game. Samuel Botto getting revenge from last year. The GOAT of Clash Royale is facing an elimination run. And that's gonna be towered down. GG's. And Mohamed Light Stays alive. And here's the fireball, ladies and gentlemen. Adriel gonna take it. GG's. a nice 2-up. 2 down for Wallace. Going to be Reuben taking out Morton. Oh my. Of all the things you could expect on Wetten overrated, sage ich euch. It's been exactly what you expect here at World Finals. There are 2 more ass days rewards. left. We'll see you back here tomorrow for day 2. Ich freue mich, holy shit. Mit deutscher Beteiligung wäre es natürlich noch cooler gewesen. Hello everybody and welcome to day 2 of the Clash Royale League World Finals here in 2023. Denkst du, du wirst irgendwann auch mal dort stehen? Ich denke nicht, to be honest. Müssen wir auch immer schön realistisch bleiben. Ich bin auf kompetitivem Niveau definitiv kein Top 16 Spieler. Würde es nur um Ladder gehen? Ich würde sagen, ich bin Top 16 Ladder Spieler. Bro, war kein CL Spieler. Als Caster würde ich mich sehr gerne dort sehen, aber wir haben natürlich auch Weltklasse deutsche Caster mit Big Spin und Dominik. Es gibt keinen Grund, warum ich das casten sollte, wenn Big Spin, weiß ich, 10-fache Reichweite hat. 2 deutsche Caster, weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Today is different than the last. It is a story not yet told. These players hold their own fate in the palm of their hands, and there's $820,000 in prizes yet to be earned. But with every rise, there must be a fall, which is why we are saying goodbye to half of our 12 remaining contenders. Without further ado, Clash Royale League World Finals Day 2 starts. Wettet gerne, Chat. Ihr könnt bei mir wetten. Wann kann man Tag 2 verlegen? Ich weiß es nicht, Bro. Die haben da irgendwas verkackt. Ich weiß es nicht. Guckt gerne immer gerne nach auf der Seite, alle 5 Minuten. Ja. What's up, Kartuschuscha? Okay, 6 Leute werden heute rausfliegen. Erste Wette, wer gewinnt? Haya oder Airsurfer? Geht rein, Chat. Day 1 was full of surprises. I mean, come on, there was predictions from everybody. And actually, I want to say, speaking of predictions, if you've predicted every single player so far, you can see into the future, nobody should be able to predict who is winning in day number 1. And yeah, it was just brilliant gameplay throughout. You missed nothing. Of course, let's take a look at how they're going to proceed throughout this competition. We began with 16. We are now down to 12 in our double elimination bracket. And as you said, 6 more will go home today. We are doing best of 3 for these matches in the dual bin immer unten rechts, weil man unten rechts eigentlich in-game nicht so viel verpasst, weil die Kamera immer unten links und oben rechts ist. Das heißt, ich könnte entweder oben links sein oder unten rechts, so. Ja. That's right. All of the players that are left have now earned Wie viele Punkte hast du noch, Mace? and every single time you get another victory, it's going to be a pay jump of 10,000. And look, once you hit that top 4, that's when würde ich sogar dazu stimmen, direkt. starts to come in. Ich weiß jetzt nicht, italienische Caster, chinesische Caster, habe ich jetzt nicht im Überblick. Aber natürlich vom reinen Spielverständnis her ist wahrscheinlich der deutsche Cast mit der beste Cast. Also, ja. Natürlich. Taking a look at this upper bracket, Air Surfer and Higher both maybe underdogs in their Genau, hier seht opening ihr es. matches, but showed up and showed out. Wir sehen heute erstmal die ersten 4 Games Still in the mix. aus dem Upper Bracket. Dann sehen wir nochmal die nächsten 4 Games. Immer der Verlierer aus dem Upper Bracket rutscht ins Lower Bracket. Dann sehen wir beide nochmal die Games Lower Bracket. Und dann haben wir nochmal Pandora taking on Vtor and then Pedro and Samuel Botto. Sam coming off hier, die noch aus dem Lower Bracket stehen, gegeneinander. Oder mal gegeneinander. Das heißt, wir haben heute 4-4-2. Insgesamt haben wir heute mit 10 Games. Ja. Wir können mal gucken, ob wir wetten können. Wir können ja mal gucken, ob wir wetten können. Würde mich aber wundern, wenn es jetzt auf einmal geht. Ich glaube, es ist einfach verbuggt. So. Müssen wir hinnehmen. So you go from playing against Sam or playing against Pedro to playing against the Pharaoh. That is a difficult road to a championship. Wird einfach verbuggt sein, Chat. Einfach loslassen. 250 Gems abschreiben. That is going to be such an insane match. And look,
all of these are going to be incredible. All the pressure in the entire world, and it's just who can perform on the biggest stage. Can you keep that composure? And so far, the players that are still in have done that. And now we look at our predictions, and honestly, I didn't even want to give predictions today. Ja, Chat macht es so wie Olli. Scheint verbuggt zu sein. And yes, if you did get more than half of them right, I suggest going to Las Vegas right now because you are absolutely lucky. All of us across the board picking Air Deutscher Cast, englischer Cast sagt erst aber gewinnt. Ist jetzt nicht so der große Wunder. Das große Wunder. Yeah, that's right. And Pandora, that's going to be a very interesting match. And then Samuel Botto, I mean, the way he played yesterday against Morton, yes, I mean, it was one of the, he said it on Twitter, that was the best match I've ever played. That's the best set that I've ever played. And for good reason. He messed up at the very end, but really that was 9, 10, 12 minutes of Clash Royale. That was perfect. It was perfect. He needs more perfection today if he's going to get to that championship, but we'll see him later. For now, let's kick things off on the floor with Interview. Erster war der Vtor. Okay, Game fängt an. Please welcome back to the stage the greatest ever player from NA and our 2019 World Finals runner-up. Give it up for Air Surfer and Higher! Okay, beide kommen gleichzeitig. Das war gestern noch anders. Gestern war es noch anders. Warum die es gechanged haben, weiß ich nicht. Das ist ja natürlich richtig eigentlich, dass beide gleichzeitig kommen. Ich muss scheinbar den Livestream anhaben, Skidder. Besser so? Ich finde... Yeah, I mean, it's hard not to overlook Air Surfer when you have to go against Mo round 1. Ich glaube, es gibt dieses Jahr kein Abzeichen, dass du die Worlds guckst, Bro. Es gab es letztes Jahr, aber ich glaube, offiziell auf YouTube. Nein, Bro. Den sind hier. Diesen hier. Du kannst hier auf der Webseite den Livestream auch gucken. Hier. Ey, danke, ich helfe dir gerne. Natürlich für Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag sich mit CR beschäftigen. Ich auch ein bisschen sorglich. Genießt es aber, Kakao. Look at the other side of things. Air Surfer yesterday opened up with Goblin Giant, kind of a Goblin Giant Rage, crazy deck. Expectations today from me, Josh, is that he goes with something maybe more cycle, maybe more flexible control deck, something that matches up against the unpredictable, hard-to-read deck pick of a guy who didn't play in CRL all season. Was ist mit der Lautstärke, Chat? Was ist mit der Lautstärke? Kind of force your opponent. It's basically, do you think you're better than your opponent? And the great thing is, all these players are always going to think that. Dankeschön, Jonathan, für die Wetten. Gucken wir uns an, wie ist die Wahrscheinlichkeit? Air Surfer 88 zu Higher 12. Ich würde auch persönlich vom Gefühl her sagen, dass Air Surfer gewinnt. Jetzt 88-12 vom Verhältnis, weiß ich nicht, aber... Hype. And yesterday, as I said, trying to come out for matchup, it felt like, with Air Surfer game number 1. This game, he's in against an unpredictable opponent. Hype. Deck-wise, I think he goes for, like I said, I think he goes for control here. And you see you hear the applause, that's the patented Air Surfer emote. I think it's the only one he actually has. Yeah, and right there, Miner coming out from Air Surfer, and so it's exactly what we were talking about. He wants to go control, probably going to be a quick cycle. Air Surfer, meiner Poison, vom Gefühl her so das meistgespielte Archetype, wenn ich mich nicht täusche. Und Higher auf der anderen Seite mit Goblin, Giant, MK, oder mit MK. Shalom, ich grüße dich, was geht? Hi, Shalom. Shalom. Vielen Dank fürs Einschalten. Okay, Air Surfer, genau, letzte Karte wird wahrscheinlich der Poison sein, als Spell und als Building Bombenturm vom Gefühl her. Bombenturm oder Tesla. Und Higher wird spielen, letzte Karte Goblin Giant. Und dann wahrscheinlich noch Air Surfer. Air Surfer, der Vtor ist mein Call. Also die beiden A's. Wobei an den Tor ist auch noch drin. Aber ne, Air Surfer und Vtor. Ne, Vtor ist ja gar kein A. Digga, bin ich Lust.
you're just going to be controlling your side of the match. Ja, das ist das Deck, was the little prince here as well. Actually, I believe Faust ran this against Higher in the first game. Higher ended up ich glaube nicht ganz genau, das was Morten gestern gespielt hat. Morten hat gestern ohne Cage gespielt, aber ja, schon ein Schmunzler-Deck. Genauso. Meine okay. Evo-Bats am Turm. Guter Damage. Airsurfer im Schlacht, was jetzt nicht so gut für ihn ist. Weil man spielt ein Control-Deck. Control-Deck, Regel Nummer 1. Schwierig zu comebacken. Macher-Shadow. Ja, auf dem Fernseher bockt es nicht. So, mit der Fernbedienung, wenn du überhaupt eingeloggt bist auf dem Fernseher, und mit der Fernbedienung da jeden einzelnen Buchstaben reinhauen, ne? Going for some damage, but Goblin Giant, Mega Knight, Brawler all in. Delivery trying to control. Rage trying to break through. Keep in mind, no lightning, so can't immediately take. Hast du die gerade Legends-Stream reingezwirbelt, mein Freund? Happy to put it in that clumpy spot. Yeah, great defense right there. That Evo Knight is going to gar nicht Chat, okay. Beautiful activation of the ability. Mega Knight gonna get der Chat einfach nicht? Down to about half health. Oh, hat schon einen Grund. Just defending. He got a little bit of chip damage, but that's what it is with these minor poison control decks. You only get a few opportunities to really get that good offense going, and you have to defend the rest of the way. Final 2 minutes, very tight between these two. Left side, completely untouched. Right side 2485 to 2330 as Higher sets up for something big on the left-hand lane. Mega Knight going to take out all the goblins. Air Surfer not going to try and protect them with the Knight. Instead, ich glaube, gute Ability. Aber Evo-Bats schreddern nicht, ne? Air Surfer hat leider nichts gegen die Evo-Bats. Offensiv, defensiv. That's a lot to deal with. And the Goblin Giant does get a little bit on tower. Now it's going to be 2 lanes. A big problem here for Air Surfer to deal with. Goblin Giant plus bats on the right-hand side. Guardian comes out, but too little, too late. That might be it. Okay. Higher takes game number 1. Right there, Air Surfer was controlling the match the entire way, but Higher just needed that one opportunity, and he did a great Shalom, ich hoffe, du hast den ersten Tag enjoyed. Scheinbar schaust du den zweiten Tag mit Karl Legend zusammen. Das zeichnet dich aus. Da sage ich dir, genieß es, Bro. Egal, der Legend Stream. Higher, erstes Game gewonnen. Warum auch immer. Können bei Seiten verpackt. Deswegen geht's nicht. Diese Shen Prime größer als Higher Prime, weiß ich nicht. Aber LCO Prime ist größer als jeder andere chinesische Prime. Da bin ich mir nicht sicher. Aber Little Shen gegen Higher bin ich jetzt nicht, wer da das ist Prime hatte. Es wird nie die perfekte Meta geben, immer wo der eine sagt, so die Meta ist scheiße, wird der andere sagen, okay, die Meta ist cool, aber Goblin Giant NK, da sind wir uns zum großen Teil einig, muss jetzt nicht. To be able to destroy Air Surfer once that exact interaction was set up for him. So Mega Knight out, Fireball out, Little Prince out for Higher at this point. Goblin Giant as well. It feels like that opens up maybe some sort of Fireball bait deck, potentially Royal Hogs, especially with Mega Knight out here. Es sind halt in dem Dual-Mode, was hier hier gespielt wird, kein Ingame-Dual-Mode, aber es wird letztendlich Dual-Mode gespielt, das heißt, jede Karte darf nur einmal pro Best of 3 gespielt werden. Gibt es halt Karten, die sonst nie gespielt werden. Es gibt häufig keinen Grund, Evo-Best zu spielen. Well, that's the interesting question for Air Surfer now, is he has to be kind of, as he's making his picks on his side offensively, has to be thinking about those defenses, right? Are you facing Bomb Tower, and would you want Earthquake, or are you facing something else? More on that in a minute. First, let's jump into our second stanza of this opening match. So to continue the thought from before, you might be facing, if you are running pigs, you might want to get past a bomb tower, but then again, you are possibly facing against the evolved archers. Spell choice in that situation, very different for those two cards.
Yeah, we saw Air Surfer actually in Muhammad Light's game. Once he knew that Muhammad Light still had the archers available for game number 2, Bin ich da? with the arrows plus snowball. I believe we could see arrows plus snowball once again. And split lane Ich bin da. possibility. Okay, wir sind jetzt im zweiten Game. Haya ist 1-0 im Lead, hätte ich niemals gedacht. Haya gegen Erster, aber für mich persönlich sind das Best of 3, wo ich heute zumindest gesagt hätte, 100%ig gewinnt das Airsurfer. Die Cam weiter nach links packen. An die Cam weiter nach links packen. Des Bildschirms sitze. So ist perfekt, okay. Nö, wenn ihr sagt, das ist gut, dann machen wir es natürlich so. Ihr müsst euch den Stream geben, nicht ich. Okay. Die Meta ist gecrackt, Digga. Die Meta ist so gecrackt. Ich würde wirklich wetten, wenn jemand gegen mich wetten möchte, wettet gerne gegen mich. Ein einziges Mal Laberhund heute und morgen sehen. Gestern gab es ja auch keinen Laberhund, also Laberhund ist wirklich Endgegner tot. E-Golem, Laberhund, Endgegner tot. Im Competitive. Sehr gut, Mastermind. Genau, Pekka auch. Drill wurde gestern sogar einmal gespielt, to be honest. Pekka auch. Pekka ist komplett tot. Expo, zack. Leute wollten mir sagen, Expo wird gucken, als der Evo-Ritter announced wurde. Und das war's. Airsurfer 1-1. Wird so viel Damage. Airsurfer jetzt im Lead, das heißt, er kann gleich sogar einen Feuerball spielen. Boah. Aber was ein guter Pick von Airsurfer. Airsurfer spielt mit Pfeile, Feuerball gegen Dart Goblin, Cracker. Ich weiß nicht ganz genau, wer der Scout ist von Airsurfer. Aber der macht's gut. Der macht es auf jeden Fall ziemlich gut. Ah, genau. Und ich hoffe, ihr habt halt immer noch Bock auf eine World Watch Party. Auch wenn jetzt alle Deutschen raus sind, was man niemals hätte ahnen können. Aber da lassen wir uns natürlich nicht unterkriegen. Ich bin Tipp 22. Sehr gut, Airsurfer. Coole Deck-Choice. Heiliger Junge. 1-1. Erster war das Momentum. Immer der Gewinner aus dem zweiten Game hat das Momentum. Es war so ein guter Deckpick. Ich kann es ja nur noch mal sagen. Feuerballpfeile ist so gut, wenn du gegen Cracker spielst und gegen Princess. Das ist einmal ein 3-3-Trade, einmal ein 4-3-Trade. Ernsthaft hat auch geisteskrank gestern gepickt gegen Mohamed Light. Das hat immer ein bisschen mit Spielglück und so zu tun. Also du kannst ja noch so gut Picker sein. Manchmal hast du halt einfach nur Pech. Aber das hat er gut gemacht bis jetzt. Die Picks, die waren wirklich scheiße gut von Airsurfer. Nee, das darf man nicht mehr. Also ich weiß es zum Beispiel, wenn du einen Mittelfinger zeigen würdest, würdest du 10% deines Preisgeldes verlieren. Und ich glaube, jeder, der jetzt noch drin ist, hat schon mindestens 30.000 sicher. Mittelfinger für 3K Preisgeld ist natürlich der teuerste Mittelfinger, den man in seinem Leben machen wird. Ja, Brilliant. Und wer hat nochmal diesen bekannten Mittelfinger gegeben? Das weiß ich nicht. 10% ist World, vor allem immer danach World Finals wieder mit. Donkey Kong, genau, Donkey Kong. Suarez? Rocket or EQ spell-wise, most likely. It feels that that gives some pretty nice picking directions for Higher overall. Yeah, really. Airsurfer is blessed that Higher does not have Royal Recruits in cycle. Because if Higher just took the deck that he used in game number 2 and das war eine gute Zeit, großer. Das war legendär, Agreed. Even if you knew
that was running that Royal Recruit Stack, you still would. In-game unserem Leben WM passiert natürlich nichts. Also, Supercell will ja, dass man sich Emotes kauft zum WM. Gar nichts. Genau, Zeit. In 3 Stunden startet es wieder. Ich hätte auch schon lachen dazu. Ich bin leider jetzt kein Anwalt und kann hier die Terms of Services analysieren. Aber ich meines Rechtsverständnisses her würde Lachen nicht dazu zählen. Sehr weit. Diese andere Spezialisierung. I don't anticipate him running an Inferno Tower, maybe something heavy out of Air Surfer. Was ich euch sagen kann ist, Emotes, also in-game, darf man. And Air Surfer immediately bucks my ideas and goes Spear Goblins at the bridge. A lot of chip damage, though, to defend with Goblin King and still give up 350, 400 damage. You have to think, was he not paying attention? I don't know. And Mortar both directions, and Mortar EQ for Air Surfer. So is this Mortar Hog? Bro, ich spiele die ganze Zeit gefühlt Mirror. Erstes Gegner habe ich keinen Mirror gespielt, da war es meiner Poison gegen einen Doppeljet MK. Aber zweites und drittes Game ist gefühlt Mirror, wobei es natürlich im Detail her schon anders ist. SF hat Earthquake. Earthquake ist natürlich gegen den gegnerischen Mortar relativ gut. Beide spielen mit Mortar, aber Evo nicht auf dem Mortar. Das ist ein bisschen lustig. Air-Surfer spielt mit Barbs. Ich würde sagen, Air-Surfer wollte jetzt irgendwie E-Giant predikten oder so, vom Gefühl her. And I mean, I think you gave a shout out to Surgical the other day. You can just, you don't have to spend a ton of points on defense. You gotta play it smart. This is the second set in a row Jetzt nicht so viel sagen, ist has run Monk mit die beste Evolution im Game aktuell. Könnte vielleicht noch scheint, dass Vtor besser ist, aber auf jeden Fall. Erstmal, wo der Lachs hingeht. And here we go, like I said, Mortar Hog, and it's getting right behind. Mortar not available, Snowball in, Hog Rider going hog wild on the left-hand side. Mortar lock, and that is a huge lead, and that's gonna be a good game out of both players. And now Air Surfer just has to defend for 1 minute. Air Surfer licking his lips, takes the tower down. All he has to do is defend out, and it's going to be so easy. Higher does not have the evolution on top of the mortar. He's going to be able to earthquake every single time. Skeleton Dragons coming out. We hear those and us from the crowd. And this is just shut down gameplay out of Air Surfer. And you talk about those progressions deck by deck, game by game. You see the small little smile on Air Surfer's face. I think he knows that he's in a great spot here. 80% seiner Greatness in den Worlds abholt, dann macht man alles großartig. Also, das ist so ein Unterschied von jetzt. Royale API's SML. That's a nice reflection here. That's a lockman on the right-hand side. Let's hold on for 1 second. Evo Barbs come out. Arrows trying to clear. Cannon cart does go down. A little sigh of relief from Air Surfer as he hätte er aber fast vielleicht sogar mal verdient gehabt nach dem Pfeil, nach dem Snowball. Aber sehr gut, damit spielt Air Surfer heute nicht noch einmal. Winner spielt heute nicht noch einmal. Air Surfer ist damit für heute durch. Air Surfer going through to the upper bracket. Air Surfer ist so gut, gute Shit. 2 matches up, 2 matches won, and he is deep in our World Finals. Look at that celebration. Huge celebration. Genau, und jetzt haben wir den ersten Spieler. Wir gehen hier rauf. Wir gehen hier runter. Wenn es jetzt nicht so lange dauert. Wir hören gleich Interview, by the way. Aber wir haben jetzt den ersten Verlierer. Haya spielt gegen... Genau. Ja, wir haben gleich das Interview. Gestern Kritik, immer in Interviews geredet, möchte ich heute besser machen. Sorry. All right, Air Surfer. First question, most important question. Did you run Mortar for me or did you run Mortar for you? I ran it as part of the strategy, kind of set it up for his game plan for Game 3 and thought it would be good for me to use, so also for you, though. Hey, okay, I like that. All right, now the real questions. Okay, Game 1, a pretty dominant win by your opponent. What went on in your mind between Game 1 and Game 2? Because you really reset beautifully. So Game 1, I felt like I didn't play that good. I wasn't really warmed up, wasn't pressuring well, defending well. But then Game 2, had a good matchup, felt better, and played much better that game.
perfect through 2 matches. Pretty big deal, man. How's that feel? Feels great. I'm already in the top 6, which is what happened last year, and hoping to do better this year. Also, I would like the production to please let me wear the watermelon shirt if possible. You hear the demands from the man right Ey, here. ich weiß nicht, ob ihr dieses Melonenshirt kennt. Ich kann es euch ja mal zeigen. All right. I mean, look, I'm not Digga. in charge of much here. Der will irgendwie dieses Melonenshirt anziehen. Wow, Gegen Sam oder das weiß ich I don't think nicht. I've ever heard a plea like that at World Finals, but you know what? If you keep on Hier, winning, you can wear kann's that euch zeigen. watermelon shirt, I guess, in your victory Wenn man picture. das hier irgendwie sieht, aber I mean, he's not a diva ja, whatsoever. This is er will just einfach the hier one time Melonenshirt that he's anziehen. asking politely Ja gut, to just give him würde a ein chance. bisschen Let him show it off. Spaß And you know reinbringen, den what? ganzen Lachs. Let's take it back to the Clash Royale here for a moment. I really like Aber what so he wie was ich es gerade talking about with verstanden the habe, progression. Get into that game weiß er nicht, ob er es number darf 3. oder Starting with irgendwie game number 1 here. keine Antwort von der You see, Production bekommen. a couple times in a row, and these decks, we'll reverse these for those of you at home watching. That left-hand side is actually Air Surfer's deck, and triple spell in both of the first 2 games. Not a great situation for Air Surfer here in the first one, but Goblin Giant, Mega Knight, and the Fireball out, so we get to game number 2, and that's where Air Surfer goes and plays pretty much classic Clash Ja, Royale. scheinbar No Mega weiß er nicht, ob Knight, er es no darf. Ich weiß nicht, Fireball. warum er es nicht Let's sagen go dürfte. Fireball, bake it, Wird those jetzt Royal auch Hops. Melonenshirt nicht Yeah, als you don't have problematisch to make it anerkennen. hard on yourself. If Aber you know echt that your scheint es ja opponent trotzdem nicht zu cannot wissen, use wer those cards, why not? It's hard to snipe it. And we saw right there in game number 2, he was able to use that momentum, get a game number 3 going, and we saw what happened. And we're being joined now by the World Cyber Games champion, Jackson Juicy J. Wall. Juicy, this was a really, really fun match for all of us to watch, and it just kind of felt like Air Surfer really took control midway through game 2 and ran away Aber with game geisteskranke 3. Picks wieder. Your thoughts on what we Heute just das saw? Game, so Yeah, ein guter Pick. absolutely. I mean, when it came to Geowned. game 1, Feuerballpfeile it was gegen a small Cracker mistake. The little Princess. prince in the back, Masterclass, in the sag wrong ich lane. nochmal. But like you said, game 2 took control. In game 3, this is the most important moment of the match. Biggest thing here I want to spotlight is this monk. This monk is way too expensive. You'd much rather have a knight or something like this to tank this. Mortar comes in, it takes a shot higher to size to pop the ability to deflect these mortar shots back. Ja, aber At this point, die look at Air Situation ist doch Surfer's Haya Glitch schon Bar. mit It's einem at 10 Elixir. Elixier He bars the bridge. He definitiv da knows how reingegangen. expensive that monk is, and he knows that he can pressure. Barb's Bridge, Hog Rider Bridge. Hog Rider gets the tower, and the mortar locked. The cannon cart was late. Aber Let me falsch. rewind that for y'all. Cannon cart was milliseconds too late here. What's up, Arashi? Have a lot of It fun just with my locks stream. What's on, up, guys? And What's what up, that what's up? allows is this Hog Rider is able to get even more damage because Echt? the mortar Oh, ja. kills half of that Goblin game. And the game was over just like that. And phenomenal picking and phenomenal analysis there, Juicy. And this was just Gut gemacht von an Air easy, Surfer. quick Sehr stark. run through by Air Surfer. And you know, we were talking about kind of the danger he was placed himself in by going triple spell both the first 2 games and put together a deck that I think covered very well, considering the position he was in. Yeah, and right there, watching that replay over again, I love that you chose that one. He missed one of the goblins with the snowball, and I believe he did that on purpose because the second mortar shot that was coming in was able to get that last goblin off of the board. No panic whatsoever. He just knows his interactions every single time. Some of the cleanest gameplay that we've seen here so far, but of course, we still have a ton of top-tier players left. And of course, we'll see more of Hire since he was in the winner's bracket, but for now, we have more winner's bracket action. Ja, Haya ist coming nicht your way. raus, ne? Andrew, Also what's unser up next? chinesischer erster Freund ist ja mit den 3 Deutschen rausgeflogen, not afraid. Our next match is between our 2021 World Champion and another back-to-back Golden Ticket winner who's coming off his first big World Finals wins. It's Mugi and Ardan Interview. Ey, auf dieses andere Ernst-Hype. Holy shit, ist das cool. Ich freue mich. Mugi gegen Ardan Interview. Ardan Interview ein bisschen unter Radar. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass Ardan Interview sich Top 16 mehr verdient hat. Für über ein Golden Ticket, wenn ich mich nicht täusche. And Josh, Welchen Monat I'll genau let er you gewonnen hat, kick weiß this ich nicht, one aber er hat off einen as Monat gewonnen. I know if there's anybody Oder ist here zumindest who's a Dritter geworden und big die beiden fan davor of hatten schon ein Golden Ticket that guy irgendwie so. right there, Mugi, it's the man sitting next to me. I mean, I was trying to take notes on his games yesterday, and I really wasn't coming up with anything. All of his gameplay right there, it was just patience, patience, patience. My opponent made a very tiny, minuscule mistake. Oh, he wasted 0.7 elixir too much. He Mugi can't hat die afford to Figur schon activate immer an da. ability. He can't Seitdem afford Mugi so to in get dem the fireball down the lane. Cash And reinspawnt, he ist er immer attacked in that nicht exact Figur. moment. There
I just don't understand how he can make those kind of plays on the big stage. And that's experience, right? Mugi has been in Clash Royale League at the top level for quite a long time, a part of the World Finals team for Ponos, and then a World Championship the year after that. And of course, if you look at this one, Digga, ihr könnt noch wetten übrigens mit euren Kanalpunkten. 93% auf Mugi sind auf Ardan Interview. Ihr könnt wetten mit euren Kanalpunkten. Und Ivo hat 80.000 auf Mugi gehauen und Ruby mit 5.000 auf Ardan Interview. Ruby nimmt sich die gute Quote mit. Die Quote ist auch brutal, also aktuell ist die Quote 1:16 für Ardan Interview. Ach du heiliger Bimbam. Sehr gut, Shalom. Wie war erst Game? Server hat aus einem 1:0 ein 1:2 gemacht, hat damit gewonnen. Wie ich gedacht habe, wie ich gehofft habe, wie ich natürlich auch Server mehr als gönne. No big surprises here. There are many more fans of Mugi besides my co-host here and his roommate. Ja, hab ich hier ein bisschen hingechillt, ein bisschen hingelegt, aber ich wette mit euch, dass ihr euch auch eure Chilling gesetzt habt. Von daher, great Tesla placement. I mean, he did not have a lot of elixir. If he had gotten predicted right there, that could have been very dangerous for him. einfach 42k. So slight variations on Hog from these two players, assuming that Ardan is also playing Earthquake. I feel like, Josh, we saw very little Tesla until this World Finals. Yeah, that's right. I mean, not afraid, even though he did lose already. He was part of that creation of the new meta. People understanding that maybe Tesla shouldn't be overlooked so much. Okay, wir haben ihn Mighty Miner cycled in the back for Ardan. Mirror. We'll see if Mugi is also running a champion here for that 3-card cycle. Interessant. As we Nicht know, a lot jetzt of so die 3CL Ahnung, wer jetzt meta has im begun. Detail Oh, and a missed Match-Vorteil hat, Tesla aber out of bei so einem Ardan Start. Snowball in, and 2 games in a row where Hog Riders slide on through for a ton of damage. Bei meinem Hog Rider Mirror ist es eigentlich so, du kriegst einen Hit, ich krieg keinen Hit, fuck, ich hab verloren. Das ist wirklich so. Hog Rider Mirror ist fast wirklich so. Einer, der den Hit bekommt, der andere kriegt keinen Hit. Aber ja, das ist jetzt schwierig zu comebacken. Für Ardan Interview, vor allem in so einem Mirror. The Evo meta not playing a champion in this deck. Whereas Ardan Interview is trying to get that 3-card cycle. Und jetzt seht ihr es mit dem Earthquake. Und Cycle und Chip, genau, aber Cycle und Chip ist ja immer parallel, das Downhill geht. Also hier Earthquake, Gegner macht Earthquake, hier Earthquake, Gegner macht Earthquake. Wenn man einmal 2000 hat, Gegner hat 1,5, dann kann man das quasi nicht mehr verlieren, weil man halt gleichmäßig immer runtergeht. Ja. Hog to the right-hand side should get one despite the skeletons, and it does. Evo Firecracker out for Ardan Interview. Gegen Mugi. We'll see if he can Wenn defend Mugi against einen this Hog Rider Hog Mirror and zu beat comebacken, the Firecracker schätze ich up to als create some opposite lane pressure. unfassbar schwer. Yeah, and this regular Firecracker actually putting in a lot of work. The Evo Firecracker was not able to get those shots on top of the regular one. And right now, double Firecracker down on the right lane. Ardan Interview is trying to set up a push, but to no avail so far, especially with that great Tesla placement once again. Wie ich halt sage, ne? Hog Rider Mirror ist eigentlich immer so ein Ding von yo, scheiße, Hog hat irgendwie hier so einen 1-HP-Hit gemacht. Mein Hog hat keinen 1-HP-Hit gemacht. Und nach so einem Start-Fail ist halt nicht mehr so viel zu sagen. Mugi just trying to set himself up so that way he can go with the Earthquake Snowball cycle on top of the tower. Maybe create a little bit of pressure with the Hog, but at this point he's really just trying to get chip from those Earthquakes. And you can see that right there, not even worrying about trying to get the Earthquake onto the Tesla is Mugi. Now we see 2 Firecrackers behind a Hog on the right-hand side. Tesla with the Ice Spirit trying to take something out, and this Hog trying to sneak by, but already too much damage on the board to get it anywhere near that right-hand gegen die man nicht gerne in den Mirror hinten liegt.
wanted a chip damage tonight, not able to get the shot. So because of the health and how, I mean, we're seeing good pushes from Ardan. We love to see him give himself a chance. That's exactly what you need to do at these World Finals. Well, that's the big problem here, Josh, is with that Tesla mistake earlier. Plus der Start von allen Tors, ne? Macht der fucking gut. Plus der Start von allen Tors. Ja, hier, die Go. Aber es darf natürlich nicht so die Snowball nochmal interessant. Okay. Giving himself a chance once again. Late Tesla here, Hog in. And now Hog Rider trying to get past this one, 28 seconds left. Ice, Snowball, one connection, 330, 994, 23 seconds left. Digga, Ardan hätte das gewonnen. Das ist ein scheiß Gefühl, sage ich euch. Zu wissen, scheiße, ich hätte das gewonnen, wenn ich nicht gefailt hätte. Heilige Scheiße, Ardan spielt das nochmal gut. Digga. Natürlich Ego-Cracker. Ja. Ich hätte es nicht besser gemacht, ich kann keinen Hog Rider, aber es ist, wie gesagt, trotzdem ein scheiß Gefühl. Ardan hat am Anfang seinen Tesla gefailt, dadurch 1k Damage bekommen, jetzt hat er knapp 600 Damage verloren. So stimmt bei mir. Didn't really do enough to take out those firecrackers. And here we go, taking a look at the first missed Tesla, and that's not even, being pushed away by a troop. That is just a straight-up miss, Josh. Yeah, and right there, Mugi. I mean, as soon as he sees the Eingabe, Tesla, heiliger I need Blumen. to place the snowball down. He's obviously going Einmal Tesla falsch vorbei. Meiner Meinung nach richtig. Meiner Meinung nach richtig auch in den Worlds. Es gibt ja, weiß ich, wenn man jetzt so E-Giant spielt, dann ist man so gefühlt nicht punishen will. Fehler, man hat verdient zu verlieren, finde ich persönlich. Ist besser, als wenn man jetzt irgendwie immer mit Goblin Giant MK irgendwie immer noch comebacken kann, egal wie viele Fehler man macht. So. Aber Ardan hat krass gut gecomebackt. Vor allem vom Kopf her, er war da, obwohl er gefailt hat, obwohl er minus 1300 Damage in Mugi war. Respekt. Just perfect gameplay for the most part, and then no mistakes whatsoever. The live stage is built for him. I mean, he's been doing it very well for a very long time. Talking about what they played in game number 1. Notice that both played Hog Snowball, neither played Wall in that first game. So cycle options still open for both players, and I expect that maybe Ardan goes that direction as he does seem to be a bit more comfortable as a cycle player. Yeah, right there. Okay, so Mugi yesterday ran E-Giant Lightning Bowler, a little bit of RG as well. One of the few players to run Evo RG. Dubi, dankeschön, dass du aus meiner Perspektive zuguckst. Folgt gerne rein, Chat. Genau. Genießt die Show, ab Montag gibt es dann wieder ein bisschen Data von uns, aber Labon ist aktuell irgendwie tot. Das ist ein bisschen frustrierend für mich, weil ich nicht labern kann. Jetzt kann Royale, erinnere ich mich auch, im Upper Bracket. Und hat dann im Lower Bracket gegen Momo verloren. And here we go, jumping into the action. And it seems that the chicken emote will be the first thing that comes out every single time. Shout out Heyday. Alright. So Lumberjack for Ardan against im zweiten Game. Gewinnt hat er gewonnen. For Mugi. Coming out from Ardan. We've seen Royal Recruits Lumberjack. Ja, gut gemacht. Ich habe mich halt heute ein bisschen hingelegt im Vergleich zu gestern. Gestern saß ich ziemlich aufrecht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen cooler, wenn ich mich hier so hin chille. And Skeleton Dragons, lots to deal with here. Looks to deal with it. And those recruits on the right-hand side, not a concern as Mugi poisons them off the board. He will have a little bit of a Evo auf mighty miner Evo auf Archer. To force out some Ardan spielt Lumber. Overall, this will be pretty Lumber much even Records. Stevens after our first minute. Lumber Loon Records. Mugi spielt halt bei der Poison. Genau. Auch Loon. Always great value from a miner to be able to get that amount of chip damage.
keine perfekten Wallies, aber A nice little wall breaker kite there on the brawler and goes coast to coast for the connection as well. boah. Pretty solid log timing, going to allow the Aber jetzt ist die Frage, was hat Ardan everything für den up, Second but Spell? not gonna get any pressure whatsoever. Meine Vermutung ist Snowball, was jetzt nicht so gut wäre, weil Mugi jetzt die Evo Archers ready hat. Zweimal schon normale Archers gespielt, jetzt hat er die Evo Archers ready. He has opened up about a 300 Wenn ein Gegner jetzt Feuerball hat, alles Ende. lanes, and now the first evolved archers come out. Good fireball to clear them off the board. But again, a wall breaker goes all the way. Yeah, he's doing such Hat er a gerade great schon job Snowball because im Ardan ersten Game Toes, he has gespielt? a lot of 3-4 elixir Hast du cards. recht, sehr gut, When he Mace. gets those good offensive pushes My going, bad, he's not natürlich. going to Hat have Hawk Rider the Snowball one gezockt. elixir Skellies or Ice Spirit or Log. He has none of those troops inside his deck. So just, you're always going to be able to defend and then kite with those wall breakers. Okay. And just playing very slow is Mugi. Almost everything being played behind King Tower, not trying to Guter Poison. get the Killt two bridge fights right now. As we die know, that's Recruits, exactly killt. what Ardan Oh! is playing this Ram Rider deck. Guter Hex kriegt nicht so viel Value. Poison just going to miss the Mother Witch. Great placement right there. And Ardan Toes is going to be using that Ram Rider deck. Archers should be able to take everything out nicely, even with the help of the arrows. That is just great defense. One wie shot gut. from the Royal Recruit, but that's okay. Ja, Multi mit In dem leider a nicht good gespielt werden, spot du is würdest. Mugi. Aber hier muss man halt auf Cage ein paar gonna größere pick up those Deckpools wall breakers. zurückgreifen. It seems like Ardan Kein is Loon, feeling ich dachte the auch pressure Loon. to use Ab those der spells Mutterhexe, also ab der 5. Karte von Ardan Tors dachte ich mir so, Not giving him that option on defense against these wall breaker pushes. Ardan Tors hat Yeah, gegen so sehr Mugi gewonnen. having no problems whatsoever on defense, even with the help of the spells on offense from Ardan Toes, doing a great job just making sure that he has enough elixir. Beautiful activation of the ability, and that's going to be a Ram Rider push that is wahrscheinlich going to be auf going jeden Fall down einfacher. easily. Aber You see the Mugi hat halt fireball auch coming nochmal die in Miner for the evolved Bomb archer for the bomb tower, just cannot do enough. And now arrows go left, which means the miner and these goblins go to the right Kann man sich easily. Goblins? Mother Witch should go down. She does turn Killen some sogar things, but die Mutter. that's easy to deal with Das for Mugi Mugi. kann sich Yeah, Lock because of the sparen. miner in the back, Ardan Toes was faced with the decision where can he place the Mother Witch where it's not going to start targeting onto the miner instead of the goblins. And because of that, Mugi was able to take out the Mother Witch, no problem whatsoever. And there we go. Finally, some decent fireball value for Ardan as he gets one archer and the wall breakers. But again, stretching him thin is the 2021 champion. 832 on the right-hand side, courtesy of those minor hits. Yeah, right here, Lumberjack going to come down the lane, not going to go in with the Ram Rider, just going to try and set up with a little bit of a push, not going, it's going to be a little bit dangerous. This is a good Safe. push. Oh, ich dachte gut. Countered very, very easily. But now, Sehr gut, Mugi. I was going to say, now we start to have an elixir advantage here for Ardan, which he has not Geht had so very viel als much. Ardan And Events. here in triple elixir, this is where he can So create Base some real Reactions danger, und so sind as schon he so was up cool. about 5 when he Alleine played those Online-Events evolved mit breakers. Cam. Evo Archer cycled it in the back. so cool. Goblins to take out the right side with the help of the Mighty Miner. Not using the bomb tower just yet, just going to delay it so that way the Royal Recruits don't take it out. I really like that he Mutter-Hexe muss delayed gleich the use of the gelockt bomb werden. tower. And look at the delay on the Ram Rider Okay. play, but Boah. still can't find a way through. These archers are creating a wall Matchup, in the back of würde ich that behaupten, defense. aber auch Right einfach now, fucking gut Wahlberg is gespielt at the von Mugi. bridge. Miner going to chip it down. Good game coming from Ardan Toes. Needs a little bit more defense. Ardan Toes stepping away from the stage. It looks like it's going to be over. Mugi taking game number 2. Erstmal Haare richten, Mugi, wa? Sehr gut, Mugi. Coming out from the crowd. Mugi, Mugi, Mugi. Little shout out there for our replay SME with the Mugi 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 call. And a bin so bereit fürs Interview. Ruhe, Interviews. Gestern Fehler gemacht, immer zu quatschen. Heute wird ge... Wie viel hast du verloren, Mugi? Bro. Mugi hat Ardan Tors geisteskrank geowned. Erstes Game hätte halt Ardan Tors gewonnen. Er ist mit 1300 Damage reingestanden, weil er gefailt hat. Dann hat er es irgendwie noch geschafft aufzuholen bis, was war das, glaube ich, 600 Damage oder so. An absolutely perfect 4-0 through 2 days. How do you do it? この2つの日なんです。2日間は4-0になって完璧な試合2つあったんですけれども、緊張がすごく高いと思うんですけれども、どうやってこれを処理しますか？処理の仕方はちょっと分かんないんですけど、もう本当に深呼吸、試合中にちょっと台に手をつくのが個人的には落ち着きます。
So I don't know how I deal with the pressure exactly. I just, whenever I'm on stage, I just try to do my own thing, like, you know, just play the game and go one by one, and well, somehow it works. That sounds pretty easy, right? Yeah. Okay, how about this? You've got Air Surfer next up. He's also played very well through the last 2 days, last 2 matches. How do you feel about matching up against Air? 次の試合はエースファ対戦なんですけれども、選手も本当にすごくいい対戦ができたんですけれども、このマッチアップはどう思いますか？モハメド・ライト選手にも勝ってるのですごい強敵だとは思うんですけど、全力でぶつかろうと思います。I mean, he beat like, you know, Mohamed Light, so obviously he's gonna be a tough opponent. But I'm gonna play my game and I'm gonna beat him. All right, calling him out. Let's hear it one more time for Mugi. Back to you guys. Geht kurz aufs Klo und kurz 2 Minuten Werbung, dann habt ihr wieder keine Werbung für 40 Minuten. Did I just hear I'm going to beat him? Coming from one of the players, you love to see it. Oh, the emotions. This is what we want. Mugi, Air Surfer, our first finalized matchup in the top 6 for both of these players. Something you really want to see because, I mean, they did it last year. They're doing it again. This is fun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, Chat. Zum Glück habt ihr nichts verpasst. Lade! Oh. Sorry, Chat. Sorry. Das ist nicht meine Intention. Tut mir leid. Sorry. And Vtor, not afraid, 2-0 sweep. Vtor is looking fantastic here. Yeah, and right now, I want to hear more about those 2 players. Rich, take it away. Here we go. Sorry. Coming up next, we have 2 golden ticket winners Bro, who kicked off their World Finals with a bang. It's Pandora and Vtor. Aber ich bin rechtzeitig wieder zurück, um hier das Game zu spielen. Ihr braucht, ihr habt nichts verpasst. All right, 2 guys coming off of a very, very successful day 1. And honestly, Juicy, 2 incredibly confident individuals after day 1. How are you feeling about this said matchup? You know, I'm feeling great. Like I said, both amazing players, but I also said Vtor got a 2-0 sweep yesterday versus Not Afraid, and he's got so much experience. Yeah. I mean, what is it? I think it's his 5th World Finals, and it's just like, no, 4th, 5th World Finals, and he's so fantastic because of that live experience. He
knows what to do. Okay, wir sind wieder weg. Yeah, you know, and it was one of those things about Pandora finally getting that live stage victory that was so important. But when you talk about their competition in terms of Wallace and Not Afraid, you know, we're much more familiar with Wallace than we are with Not Afraid. And it was one of those things where it felt like maybe Vtor had the easier of the two matchups. Hard to say, though, because of how the rest of that day kind of played out. This feels like a really true test of how far these individuals are going to go here in 2023. Absolutely. And I said absolutely again, but Absolutely, that's okay. Yeah. Here are the match percentages here. Actually, Pandora. Yeah. The favorite here. That's fascinating. I'm not sure if I agree with that. Yeah, I mean, you know, you were saying that Pandora was saying that he was one of the most, if not the most underrated player out there. Like you said, though, Vtor going 2-0. Dass ich deutschen Cast irgendwie casten darf, so als Co-Caster, geschweige denn als Main-Caster. We'll see if he changes things up here against Pandora. Wir gehen rein ins Game. Hype. Vtor gegen Pandora. Pandora auch der zweite Japaner neben Mugi in den Worlds. Mein persönlicher Call wäre, Vtor würde es gewinnen. Both of these gentlemen going a little quick and loose in their game number ones. We saw Valk minor mortar out of Vtor, and of course out of Pandora it was minor control, but then as they got into game number 2 and 3, they both kind of slowed things down and increased the weight of their decks. So it'll be interesting to see if they start off with the exact same pace, and so far with Skelly's non-evolved, it's looking like it could be that way. Pigs at the bridge from Pandora. And we have a fisherman in contention here, but it's not going to activate King Tower. You need a full health pig to be able to activate King Tower versus these pigs. And that is a great call by you, Juice. Looking like we could be seeing Royal Giant at the bottom of our screen. Yeah. Probably an Evo to RG, which is a little interesting just because a lot of people think that Evo to RG is one of the worst Evos in the game now, but we've seen it have some success here. Mugi yesterday, and maybe Vtor here today. And obviously top of your screen, Evo to Archers, no surprise there, Juice. Royal Giant just barely not getting a hit here, and Pandora natürlich noch wieder will. in this situation. Pandora having great defense, like you said, with that Tesla. The big thing I want to mention here is that Fire Spirit, though. That Fire Spirit not going to be able to freeze up these Royal Giants. Ice Spirit is so imperative for defense versus that. Auf jeden Fall wird, glaube ich, competitive eher lieber Lightning gespielt im Royal Giant, die sich Feuerball aufnehmen für andere Decks. Lightning ist nämlich deutlich weniger versatile als Feuerball. Lightning kannst du in Gode zocken, in E-Giant. Tesla and prevent that fireball value, and a lot of the time the damage that they have can be enough even with just a log. Mein Verständnis nach hat es auf bei Pandora, ja, genau. We look and see that Pandora has a 67% win David, willkommen in meinem Stream, wir ließen Stream vor. Wir ließen Stream-Chat, folgt gerne rein, morgen machen wir auch letzten Tag Sportparty. Es ist noch nicht klar, wer auch morgen noch drin bleibt. Morgen werden insgesamt 6 Leute drin sein. 6 Leute fliegen wieder 6 Leute raus. Ja, aber was auf jeden Fall eindeutig sein wird, ist, dass kein Deutscher morgen mitspielen wird, so. Ja, man, aber trotzdem, meiner Meinung nach, es ist ein cooles Event. Meta könnte besser sein oder so, aber lassen wir es gibt immer was auszusetzen. Es gibt immer was zu meckern und so. Trotzdem, macht mir Spaß. Danke, dass ihr am Start seid, Chat. Wirklich nicht selbstverständlich. Und wenn Watchparty, ob der deutsche Caster ist, Bigspin zusammen mit Dominik. Von daher gibt es viele gute Gründe, bei Bigspin wieder zu schauen als bei mir. Und bleibt schon ein bisschen hier von, also aus meiner Perspektive zu gucken. 2 RGs, this is what RG's all about. We have double connection on both sides. Roll delivery coming down. Lightning gonna flip a couple skeletons, but Vtor's gonna knock back and get some damage here, but he's not really good yet. Macht den Lachs nochmal ein bisschen anders. Wenn ich jetzt hier... Oh, kriegt der Phoenix? Er kriegt den Phoenix. Nicht. 7 to 192 already on the right-hand lane. And that is a huge misstep by Vtor, who honestly wasn't really in a bad position, but maybe just a small misplay there, Juice. Yeah, here comes another round. Hat halt kein Elixier für... Bro, der hatte halt kein Elixier. Muss ich auch widersprechen. Er hat nichts falsch gemacht in der Sekunde. It's interesting that, I mean, he
he does keep going there for good reason, I guess, but it'd be really Bro, nice da to wird get that Vtors King Tower Greatness activation. disrespected, da muss ich meinen Freund Vtor verteidigen. Meiner Meinung nach hat er nicht verstanden. Das willst du halt machen, wenn du kein Elixier hast. So. Sag's mir. Wow, Pandora is playing this masterfully. Another Royal delivery comes down, stops Aber that natürlich, push. Digga, Evo hat das 1000 Damage 70 gemacht. So. seconds remaining here. Ja, In game number 1. Pre-prepared for any sort of pigs, blocking this right-hand side. We have a minute left on the clock. Vtor needs another double roll giant push. And right now, Pandora doing the smart thing by going aggressive in the left-hand lane. Now that Bowler and Fisherman are both out of cycle, that means that he has to defend and cannot double down on the push on the right-hand side, which is what you know he wants to do. He wants to get an RG in the mix, and here we go. This forced RG could mean more pigs coming out on the left-hand side. These evil archers going down to that barbell is so fantastic, but does he have a bowler for these pigs? He does. Archers on the defense to the right-hand side. Fire Spirit does connect. This is a lot of damage. He's on the tower, and that's it. Vtor knows it. You can see it on his face. Pandora taking another big win. Weiß ich jetzt nicht, ob Vtor da so viel falsch gemacht hat. In der einen Sekunde sind halt die Evo Archers connected, aber Dingens meinte Mistake. Weiß nicht, ob es ein Mistake war. Vtor hat einfach kein Elixier. I agree with you, bro. I also don't like this matter that much. But it is how it is, to be honest. But really what separated them was the moment when those Evo'd archers connected, and I can't wait to take another look at that because there was so much going on. It felt like Vtor was in control. Juicy, talk to me about this push here. Boulder left-hand lane. Pandora knows that he's low on elixir. He goes evil archer to the bridge. He didn't have enough in welcher Situation nochmal? That one lock is what it really took to win the game. And the Fire Spirit giving those evil archers just a little bit of a okay, push. dann war das ein Mistake. Dann gebe ich den Punkt. Ja, natürlich. Der Fischer auf erst Cookies war auf erst Cookies war ein Fehler. Aber was halt auf dem ersten Blick ausschlaggebend ist halt, dass Vtor es nicht geschafft hat, Phoenix in die Evo Archers zu zocken. Beide Evo Archers Full HP auf dem Turm connected. 1000 Damage. And the placement was perfect as well. A lot of the time, players will be nervous or just in the habit of placing their building directly on top of the Royal Giant. But when it's an evil Royal Giant, you cannot do that because then the splash radius that it emits around itself will actually help damage that down, and he could have taken a Royal Giant shot. So really good micro from Pandora. That's why I love being up here with Juicy J. That's why I love watching your streams. Vtor hat ein gutes Mindset, glaube ich. Ich glaube, Vtor kann das comebacken. Es gibt Spieler, die gehen besser mit einem 0-1 um, es gibt Spieler, die gehen schlechter mit einem 0-1 um. Ich würde definitiv sagen, Vtor geht besser um. Then when you talk about Vtor's win rate, you can't really fault him for running in game number 1. It's not super predictable. Yeah, I can't help but wonder maybe the Royal Giant is coming into the meta as there's more bowler entering. Because a lot of the time, players are using bowler beatdown decks or just bowler in replacement of a building, allowing for that Royal Giant to make massive connections. But enough about genau, was da that abgehen last soll, match. aber wir Let's gucken hop into gerade game die 2. Worlds. Gestern sind 3 Deutsche leider schon rausgeflogen. Plus ein Chinese. Genau. Wenn du irgendwelche weiteren Detailfragen hast, kannst du sie gerne im Chat stellen, Bro. Morten ist rausgeflogen. Geisteskrankes Niveau. Niveau wirst du in keiner Competition annähernd so krass sehen wie hier. Ist ja auch obvious. Das ist ja auch das mit den meisten Preisen. Miner going to be tanking for these goblins. A little bit of a misplace from Vtor there. That's going to deal with the goblins' little prince on the miner. You know, we've seen that twice today now, Juicy. We were backstage together. You were saying Mugi did it. Now we're seeing Vtor do it. There's no reason to be that far away. You can go one tile closer, not worry about the NATO King Tower activation. So maybe just a little bit of shaky hands, a little bit of nerves. Mega Knight in the back from Pandora. We might be seeing another Mega Knight Evo Bat Goblin Giant here. And I do not like to see this deck. It's like Mega Knight Goblin Giant, really. Is that how the meta has become? Never mind, wieder spielen. Meiner Poison, aber nicht mit Bomben, sondern meiner Poison. MK connects on top of the tower, and things go from bad to worse here for Vtor from game 1 to game 2, and that little prince barely gets taken care of. And if that had not gone down, that could have already been tower down for Vtor, who was able to survive, but now down over 1,000 HP.
Hat halt Truppen auf dem Feld. Aber was halt schlimm ist, ist, dass Pandora so geisteskrank im Damage ist. Ich weiß nicht, für wen ihr seid. Genau, ihr hättet wieder wetten können. Vielen Dank an Jonathan, der es gerade im Backboard macht. Hab's selbst ganz nicht, wie das macht. Aber macht er sehr gut. Macht er wirklich sehr, sehr gut. Bro, Boxer. Nicht mal nicht übel. Du meintest, du hast keine Ahnung von Clash Royale. Da gibt's jetzt Vtor. Erstmal getimeoutet. Okay, that's a huge block, but Pandora might be able to defend this and counter push with double elixir coming in. And there it is. Pandora goes, no problem. You can get a couple shots in, but can you defend this? And we are about to find out the answer to that question. Maybe a little early on the ability there, but I think maybe he's trying to protect the little prince from those stab goblins. Wow. Spirit able to clean most everything up. 11:58, 6:54. We see Vtor raising his hand. Kann ein Mikrofon lauter machen. Wenn du anfängst, schlaue Kommentare zu schreiben. Was denn für ein Snipe dieses Motorplacement? Oh! Und jetzt, wir sind bereit für einen Skandal, Chat. Wir sind bereit für einen Skandal. Vtor hatte Internetprobleme. You can see Vtor very upset and understandably so with so much on the line here. Going to have a conversation with League Ops about maybe what went on and we'll be back to you guys with the Festhalten, Chat. Oh mein Gott. In just moments. Man wünscht niemanden Skandale. And we did hear some issues with phones locking, maybe? Yeah, so maybe the phone was turning off mid-game, and that's why he wasn't able to play those goblins down in time. Either way, it's a very unfortunate situation. We'll have to wait and hear back to see what. Bro, sowas ist so undankbar. Egal, welche Entscheidung jetzt getroffen wird, sie ist für Pandora oder für Vtor unfair. Schnallt euch fest, nicht abschalten, nicht abschalten, jetzt nicht abschalten. Ja klar, aber Vtor hatte ihn voll in den Eiern. You can see they're touching the lock button on the side, not sure exactly what may have happened. But I'm starting to think more and more that it could have been the phone locking because Vtor put his hand up and then was Vtor hätte es gewinnen können. War jetzt nicht so ein Game, so, oh, Pandora hat's eh gewonnen. Obviously a bit more frustrating as we're ticking down. Ich glaube, es war kein WLAN-Problem. Das wäre Pandora vielleicht ein bisschen unfair gegenüber, wenn man argumentiert, Pandora hätte es schon gewonnen gehabt. Bro, das tut mir halt leid für Pandora, ne? That's rematch, I'm not sure, guys. I didn't wrote the rules. So soll eigentlich nicht passieren? Natürlich darf sowas nicht passieren, aber was willst du machen, Großer? Du kannst halt 1000 Wahrscheinlichkeiten immer irgendwie ausgehen und umgehen, aber es wird halt immer irgendwas passieren. Du hast gedauert auf die Mentality. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, Boxer, Bro. Ich hab dich schon mal getimeoutet, Großer. Was machst du mich jetzt wieder an? Bro, du wirst gleich eingeschult. Du Drecksau. Ich mag dich, ja, ich mag dich nicht. Jo, was geht, Marlon? Hi. Ja, ich weiß nicht, wer von euch hier die Nachrichten von Boxer sich angeschaut hat, aber die waren halt scheiße dumm heute. Er sagt, ich lese euch vor. Habe nie Clash geschaut, aber Morten ist geil. Eine Minute später, der Chinese hat Vtor gerade in den Eiern. Was, Bruder? Ich dachte, du hast nie Clash geguckt.
Als wäre irgendwie für. Nein, das darf kein Fühlen sein, meiner Meinung nach. Anthony D'Angelo there on the far left-hand side. Pompeo as well. Yeah. I hear he's pretty cool. Look at that smile from Pompeo. Ich wäre für Rematch. Just a likable guy. Aber es muss aufgeklärt werden, was passiert ist. Alright, so it sounds like it is going to be a red victory here. And man weiß selbst nicht, was passiert ist. Aber wir wissen selbst nicht, was passiert ist, genau. Well, it's just 1-0 now for Pandora. It is absolutely confirmed and in the history books. So, game number 1. Müssen wir gleich das Deck spielen. Number 1 here. Between these two. All right, it is a match win for Pandora. Holt die Schere raus. So not the way you want to see it go, but Pandora will take the match win here. Will we not be playing game 2 again? And while taking the breath out of the room a little bit, still Pandora survives in the upper bracket. Digga, an Pandoras Stelle hätte ich doch auch gar keinen Bock, irgendwie jetzt hier zu gewinnen. Ich würde so sagen, ich hätte irgendwie gewonnen. Vtor hat noch nichts verloren, er ist ja noch mal im Lower Bracket. Alright, let's go down to the stage here to Rich to see exactly how the winner is. Ich gehe auf Twitter, ich muss nachgucken, was passiert ist. Congratulations, Pandora, on a hard-fought win. First question here in the opening game. There was a moment where you took advantage. You went with the evolved archers at the bridge, very aggressive. What did you see in that moment that made you make that play? まず勝利おめでとうございます。第1ゲームの時に箸にイボアーチャーを使ってこれは本当に利益になりましたね。これはどうしてその瞬間に使ったでしょうか。なんか気づいたら自分アーチャーを前に出しててなんか刺さるっていう感覚があったんでそれで出してました。So yeah, I just basically had a hunch, like a feeling, like if I put them there, right now, they're gonna be like a lot of value. So I was like, it was just a hunch in a way. Well, a hunch is certainly good enough in many situations. Now, we don't know exactly who you play in the next round, but it's either Samuel Botto or Pedro, two very dangerous players. Who do you want to face in the next round of the winner's bracket? まだ決まってないんですけれども、次の試合はペドロやサムエル・ベソットを対戦するなんですけれども、両方はすごく強い選手なんですが、どっちの方がやりたいでしょうか。Ehrlich gesagt, Japaner können eigentlich Englisch steuern, oder? 正直両方とも強いんで、どっちが来ても勝つだけです。To be fair and honest with you, I do not mind either of them. Both of them are obviously super good players, but I'm gonna win either way. A winner's mentality here from Pandora. Your winner in this round. Ich weiß halt nicht, was passiert ist. So, ich würde es wirklich gerne wissen. Ich würde irgendwie Transparenz so haben. Kann man das verstehen? Now, while a little unfortunate there for Vtor, you have to feel very good for Pandora, who was really just pulling for himself all season long again, saying he was maybe the most underrated player in all of CRL. Juice, you've told us that before, and I'm happy to say it here again. And obviously, Rich referencing who he could be facing off against next in Pedro or Samuel Botto, two very dominant players, and that is really what the upper bracket is all about, Juicy. Yeah, both of these players won 2-1 Aber stimmt, versus Pedro and 2-1 versus Reuben, and Samuel going 2-1 versus Morton, and they're here meeting in the upper bracket. I cannot wait to watch them play because they kind of have a fairly similar play style. Well, and the other thing you have to remember about those Okay, Chat, ihr könnt noch wetten, ihr könnt noch ganz kurz wetten, wer gewinnt nächstes Game. Es spielt Samuel gegen Pedro, gerne in die Wetten rein, Chat. Vitors Handy ist gelockt, so wie ich es verstehe. Vitors Handy ist gelockt. Also hat sich quasi gesperrt. Ich weiß auch nicht, Bro. Eine Theorie ist, dass er Verbindungsprobleme hatte. Andere Theorie ist, dass er irgendwie sein Handy sich gelockt hat, weil das ist immer dieser Ausschalter und der Admin hat dann die ganze Zeit Handy außen angedrückt, aber keine Ahnung, muss man mal Vtor fragen. Aber nicht jetzt. Also jetzt ist es unemotional, to be honest.
bounce back, which was absolutely incredible. The mental fortitude to the utmost. And same thing with Pedro. You know, you talk about someone who's kind of a rookie coming into this, going up against his teammate, going up against a former world champion, and being able to bounce back in those sets. I mean, it looked like it was all over for him. He was able to steal a game and then honestly steal the set from Reuben. Yeah, a similar situation. Pedro actually lost to Reuben in his mirror matchup, a minor mortar poison mirror matchup where that is his best deck. So a similar situation where he had to reverse sweep after a very devastating first game. Sounds like as players are getting ready now with a bit of that pause. Let's take a look, another look here at our bracket, since we're getting more. Man weiß dann halt nicht. Vielleicht war das ja Vtors eigene Schuld. Wenn man halt hier auf diesen Ausschalter drückt, so ist man halt selbst schuld, ne? Kann ich wirklich nicht analysieren. Ich bin da nicht so der Coach oder der Admin, der sich jetzt in die Situation versetzen muss, zum Glück, aber wenn du halt selber auf den Ausschalter gegangen bist, so, dann bist du natürlich selbst schuld. Aber ich kann es halt nicht einschätzen, ob es Vtors Schuld war oder ob das Phone einfach buggy ist. Mohamed Light's declared rival, and Sam, the only person to beat him this year. All right, a bit of a pause, but now back to the action. Rich. Eine ganz komische Lösung, Greg. Wäre aber für Rematch gewesen. Aber, ja, wie gesagt, halt, wenn Greg selbst schuld wäre, nicht wenn Greg, sondern wenn halt Vtor selbst schuld gewesen war, daran, dass sich halt sein Phone lockt, dann natürlich kein Rematch. Aber es würde ja alles und auseinanderwerfen, Greg. Aber immer in solchen Situationen gibt es nicht die perfekte Lösung, to be honest. Man muss ja immer versuchen, die beste Lösung zu finden, aber Samuel Botto and Pedro have faced off one other time this year, but very, very early on in the year. Ja, the caveat to that conversation Meter-wise war letztes Jahr viel guter, finde ich. Ja, Pedro gegen Samuel sind 2 Brasilianer. Es wäre so, als hätte Force gegen Morton gespielt. Ein Brasilianer wird jetzt ins Lower Bracket gekickt. Freue ich mich. I think in Mohamed Light's case, his win rate went down like 10%, but Samuel, as soon as Evos got added, he got bolstered, and that's been fascinating to see. He really takes huge advantage over the Evo situation, and as Josh pointed out yesterday, he's so good at keeping track of cycle that he's added keeping track of the Evo cycle as well to know when his opponent has in hand. Yeah, that's such a good point that you make, because I think for a lot of us that play this game, which is hopefully everyone in this room, is when Evos first came into it, you know, Firecracker being as devastating as it was, you started to recognize, I really need to focus on that more than anything else. And you can see here, May monthly finals winner in Pedro, August monthly finals winner there for Samuel Botto, who is one of the only people that was able to get his golden ticket by taking down Mohamed Light instead of being gifted by Mohamed Light. You can see opportunistic there and aggressive as their two characteristic traits, if you will. But it's interesting because Pedro is known as a very, very good cycle player, which is usually not super aggressive, but that's enough out of us. Jo, Sosa, bist du überhaupt da im Raum gerade? Was geht, Bro? Ich grüße dich. Nein, echt nicht? Ist ja geisteskrank. Bro, Sosa, dich nicht sozial ausgrenzen, Großer. Egal, hast du uns gar mitgenommen, Großer, sei stolz. 16 ist unfassbar gut. Natürlich denke ich das sogar. Der meiner war irgendwie so gut von Pedro. Meiner wird so viel gespielt, heiliger Bimber. Meiner braucht einen Nerf.
Pedro hoping that Sam is not running E-Giant, with that Mighty Miner being his response. That's a great call. It's either Slash Shard, but it definitely could be E-Giant. Yep. Pedro, on the other hand, Miner, Poison, Wall Breakers. Was ist mir gewünscht? Dieses Game, Sosa, oder was? Player in Clash Royale League 2023. Yeah, that is a very, very cool thing to say, or that title to have. And again, you talk about that cycle play that he has, and it makes a lot of sense there. So it is going to be Little Prince Splash Shard from Samuel. Going against Miner Poison, not really what you want to see, especially when your opponent has Goblins and Archers to defend those graveyards. Absolutely. Definitely would have rather had E-Giant here in this situation, being able to NATO all those small squishy cards together. Obviously, Mighty Miner becomes a lot less effective, but we've seen Samuel play through some tough matches before. Auch, dass Mugi aktuell Top-Favorit ist. Mugi kommt halt aus dem Upper Bracket. Wäre Mohamed Light natürlich gerade im Upper Bracket, hätte Mohamed Light natürlich die besten Chancen. Was ist der Stand? Ja, aktuell 0-0. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wie Vtor gescaped wurde, Soße. Aber das ist gerade 0-0. Warum muss eigentlich jede Worlds einer gescaped werden? Letztes Jahr war es mit Dominik. Da war irgendwie die Vermutung, er hat eine Karte doppelt gespielt. Dann hat er gar keine Karte doppelt gespielt. Und da war irgendwie Rematch. Und Dominik hat ja Lava Hawk gespielt zu dem Zeitpunkt. Und Lava Hawk kommt ja vor allem über den Überraschungseffekt, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also Clash Royale, vor allem wenn man halt irgendwie sich dazu entscheidet, Lava Hawk zu zocken, ist diese Komponente Überraschungseffekt mindestens 30% Impact. Und ja. Einfach Rematch. Echt so? Was hat Dominik dafür? Ich habe mich auch, gib mir Insider. Ah, geht. Ja genau, Morten musste gegen Upper Bracket gegen den Samuel spielen und dann ist er Lower Bracket gedroppt und hat gegen Reuben gezockt. Achso. Aber warum gibt es auf einmal keine In-Game-Duels? Das check ich nicht. Auf einmal gibt es ja doch keine In-Game-Duels mehr. Ne? That would have allowed the big giant to get pushed backwards, but we have a very even match because he didn't do that. Wollen wir das Spiel während des Games abbrechen und nicht erst hinterher? Naja, wenn es halt wirklich eine Karte repeated wäre, so hätte es halt schon seine Berechtigung gehabt, dass man es halt während des Games repeated oder abbricht, aber natürlich. Heck, willkommen in meinem Stream, mein Freund. Was geht? Ey, vielen Dank, Keck, Sosa, Dragon Rider, Break My Fall, Lubi, Dustin Loco. Danke, dass ihr alle hier meinen Stream guckt. Keto, danke an dich. Danke an viele andere, die hier einfach nur gucken, ohne was zu schreiben. Danke euch, Chat. Genießt die Show. Morgen wieder. 15 Uhr. Which is technically where Sam should be able to run away with this, but we all know what Mighty Miner does to a Miner Poison with a 3-card cycle in Triple Elixir. Very nächstes Jahr hoffentlich live aus Finnland. Ich schätze Wahrscheinlichkeit aber nicht so hoch. Also has a 3-card cycle with the Little Prince. He goes to the graveyard. He gets a poison down for damage. He pops the ability to keep his Little Prince alive. He needs another graveyard ASAP. Oh, das Game ist fucking klatsch. 1 HP Unterschied. Auch mal kurz drauf fokussieren, Chat. Letzten 30 Sekunden. Und jetzt RNG. As well, evil archers plus goblins, a NATO. Is this going to be enough damage? I don't think so. I think Pedro is going to be taking this match. Es war nicht genug. Junge! Samuel Botto, but Graveyard comes in. Is there enough time? A lot of damage done here by Pedro, and it looks like he could be taking game number 1. Wallbreaker connects. Pedro taking game. Aber nicht wegen des Wallbreakers gewonnen, oder? Nee, Wallbreaker macht irgendwas mit 400. Herzlichen Glückwunsch. Graveyard hat verloren. Sage ich, verdient.
Aber richtig gut gespielt von beiden. Richtig gut von beiden. Das war ein gutes Game. Das hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Richtig gut gezockt von beiden. Aber es kann halt immer nur einen Gewinner geben, ne? Ja. Was Otto 2-1? Was Otto hat in diesem Matchup? Was Otto? Lass uns Samuel sagen, da können wir nichts falsch aussprechen. Du brauchst nicht ein Jahr, würde ich sogar kriegen, Bro. Aber Grave hat es halt immer so, macht jetzt einen Hit, macht jetzt nicht einen Hit. Kannst du Reuben? Bro, 1-1 oder 0-0? Keine Ahnung. Sollte eigentlich 1-1 sein. Beide Typen parallel runter droppen. 0-0? Ja. Ich weiß nicht. Von meiner Logik geht das dann. We have E-Giant and Goblin Giant on the board for both of them. Potentially could be seeing some of that in this match number 2. I mean, do you play E-Giant without NATO? Weiß nicht, vielleicht kann ich keinen deswegen nicht so gut. Right? You skip on it, maybe Sam goes heavier there yesterday. Sam did play in his second game. He did play E-Giant Bowler, but like we're talking about, without that NATO, maybe he switches to what has been dominating everywhere else, which is Goblin Giant. Duels ist für Casual-Spieler viel zu lange. Clash Royale ist so ein Bahn-Game. Man guckt, wann komme ich an, man sieht, okay, ich bin erst in 5 Minuten im Bahnhof, dann spielt man noch eine Runde Clash Royale. Duels muss man immer mindestens 15 Minuten mithaben. Wenn man jetzt keine 15 Minuten hat. Smash, sagst du? Kannst du ihn ja mal einladen nach Berlin. Also nee, du jetzt. Mello, harter Fahrt, lieber Morten oder Samuel Smash? Boah, dann ist es ein Agret. Hype. Boah, so cool, wirklich das Niveau ist so fucking gut. Vergleicht mal dieses Niveau mit der Clash Royale WM. And a quick pause here as we are hopping into game. I'm gonna call it right now. Samuel Botto using Mega Knight Goblin Giant right here. Bro, Sosa. Evo Archers out first as Pedro is holding, and a Mother Witch causing a lot of problems yesterday. Adriel ist noch drin. Ich stehe jetzt gerade 1-0 für Pedro tatsächlich. Ich hätte jetzt vom Bauchgefühl her gesagt, Samuel holt es. Aber man sieht, bei so einem hohen Niveau ist alles drin. Das Game gerade eben war so fucking klatsch. Und genau, Pedro mit Sparky gegen Hogrider. Yeah, Muhammad Light. There he is. That's who it is. It is a pleasure to watch him play Hog EQ, but Samuel, like we talked about, his win rate really Pedro mit Sparky, Feuerball, Goblin Giant und Mini-Packer als letztes. Und Botto hat erstes Game mit Tombstone gespielt, hat von daher aktuell noch Tesla und Bombturm offen. Aber ich glaube, Pickens spielt man lieber mit Tesla. Mello, bitte meine Frage antworten. Lieber Morten oder Samuel Smash? Sparky coming down in the back, and Sam doesn't really have a great opportunity to. And there you go. Piggies come out, going very aggressive here, which is exactly what you want to do. Ich glaube nicht. Here, you're going to try to freeze up the tower, maybe make something happen with that Evo to Archer, but a nice high knight, which means you can't really support the Sparky, which is nice for Sam. Sam gonna just deliver a log, and the Knight will get one shot, letting his opponent get a little bit of damage to conserve some elixir, and then capitalizing, going for the guy on the left, forcing the Mother Witch, pigs on the right. Oh. Zeit für eine weibliche Top 16 Spiele oder was? Ach du Scheiße, guckt euch Bottos Elixier an. Der Junge hat ja gar kein Elixier. Kracherpotenzial.
value though is this Goblin Giant Oh, der gut gemacht. maybe no Archers coming in to clean everything up, and that'll do a good Wow, job flott. against those minions as well. Flottes Defense. 22-02 to 1780. Samuel Botto in the lead currently. We'll see how he wants to maybe split these piggies, maybe just go all to the Ist doch left. doppelt, stimmt, aber da war ein Goblin Giant Minipack auf dem Turm. Botto irgendwie scheiße gut defended. Hätte ich nicht gekonnt. Orten ist der da raus, Bro. Orten ist der da raus. Delivery, sehr gut. Cool, dass die Delivery wieder payable ist, finde ich persönlich. Delivery. Gute Karte. And a nice sell-up push here on the right-hand side. Gets some good damage out of it, but now Sam has an Evo Knight to contest with and a Gob Giant Sparky push on the right-hand side. And that Evo Knight tanking the left side towers, allowing this Archers, hat nichts gegen. Not to mention this Mother Witch making things quite annoying. He's opting to take some Mother Witch chip to make sure that no pigs are spawning in. And Sparky Ach du Scheiße. frozen up there, but an aggressive Was hat er? on the left-hand side. No deliveries, so Sam has to pull those minions to the middle, but they're raged up. They're making gut. light work of those goblins and this tower, but a nice defense from Sam, though, still taking quite a bit there on the back end. Here comes the pigs with the Sparky predicting the pigs. Es wird nur so 200 Damage oder so. Ja, ich glaube, es war nicht mal 200 Damage. He did get some chip, but this is going to be a massive counter push from Viel Pedro. Elixier, weiß ich nicht. They're even in Elixir, but obviously a Sparky. Cooles Lock, killt auch noch den, also hittet noch den zweiten die an. Sehr gutes. Ja, ich glaube, man sieht es eher, dass Samuel gut spielt, als dass Pedro gut spielt, aber Pedro, muss man auch sagen, macht es sehr, sehr gut. Boah, ich glaube, das wird gar kein Hit, wenn ich mich nicht täusche. Boah, Bro, weiß nicht. Auch wenn natürlich doppelte ist, doppelte ist nicht so schlimm, aber trotzdem. 4 Elixier macht man nicht so gerne. Skandal, gab irgendwie so einen Lack, so ein Skandal, dass sich das Handy gelockt hat von Vtor. Flasher, aber ist auch noch nicht irgendwie aufgehört oder so. Frage ich mal bei Vtor demnächst nach, was ist passiert, Bro, aber ist Digga. Das ist Masterclass von Samuel! Braucht er nicht, er braucht keine Piggy Connections. 1-1 ist doch als Zuschauer genau das, was man sich wünscht. Als neutraler Zuschauer. Ah, Samuel hat das scheiße gut gemacht, holy shit. Ist der nicht mal eine Zeit lang retired? Hat er nicht mal eine Zeit lang gar kein Clash Royale gespielt? Oder täusche ich mich? Botto größer als Mo? Das ist okay. Damit beleidigst du mich nicht. Aber würdest du jetzt sagen, Botto größer als Karl so? Weiß ich, Bruder. Auch mal Timeouten. Das war schon gut gemacht von Samuel. Aber erstes Game war ja auch schon echt close, ne? Erstes Game teilweise waren die da nur 1 HP Unterschied. Ich glaube, es war 1450 und 1449 HP oder so. Das hat ja jetzt auch nicht Samuel schlecht gespielt oder so, am Ende des Tages. Für mich persönlich ist es nicht so, dass ich jetzt Pedro mehr mache, dass Samuel mehr macht. Deine ist nicht so viel zu tun. Das ist einfach 1-1 das Coolste, was man haben kann. Motten ist leider raus, großer. I know, that's what I'm saying. That's a terrible elixir trade for him, but he's still able to defend because he's so good in the delivery, really getting lots of value versus that entire deck. Yeah, I've said for years now, delivery, one of my favorite cards, one of the highest skill cap cards in the game. You know, you don't really see it used a lot in lower ladder or, you know, before you get to UC, just because people they don't really understand how dominant it can really be. And then you see right there how Samuel puts it into. Ja, Samuel hat es scheiße gemacht. Yeah, it really is a mini Mega Knight that hits air and has a shield. So used in the proper situations. Gucken wir mal an, wie die Quote ist auf Wetten. Okay, 63-35% für Samuel. Ergibt Sinn. Ich hätte auch gesagt so 60-40 für Samuel. Was ist los, Sosa? Was machst du gerade, Sosa? Chillst du in deinem Hotelzimmer oder wie? So 2 nail-biters here through Game 1 and Game 2. And again, through their match ones yesterday, both of these guys able to bounce back. Ich fände Samuel gegen Mohamed leiten, Traumfinale. Oder Mugi. Mohamed. Mugi gegen Mohamed und Mugi gewinnt. Sosa, dürftest du in die Arena gehen
Oder hast du da... Dürftest du das überhaupt oder hast du keine Lust? Mugi ist cool. Crowd is getting a little hectic out here. That's what we love to see, Juice. We love it. Yeah, Boulder, I don't think either of them have used them. So maybe we will see some Boulder action. Maybe some Boulder Goblin Giant from one player, maybe some Boulder E-Giant from another. You never know. Dürfte, okay. Evo Skellies from Pedro and Evo Skellies from Sam, so maybe that is not correct. Aber ich hätte auch... Ey, so, ich sag dir ehrlich, wenn ich verloren hätte und rausgeflogen wäre, ich hätte auch keinen Bock. Mo ist cool, aber keine Ahnung, ob du es verstehst, so. Ich will nicht, dass Mo... Also, keine Ahnung, was heißt nicht wollen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, gewinnt lieber ein anderer als Mo mit Light dieses Jahr. Pedro's turn to use the delivery, and Samuel using a miner here. Will the monk ability pop? Yes, it does. That's going to do a great job of tanking for this miner for maximum chip. Yeah, that's actually a great little bit of damage there. 2672 to 2044. Musketeer comes down in the back. We saw Reuben do great work with Musketeer yesterday, who has really fallen out of favor here in the meta, considering how good Little Prince and Archers are. But I'm still happy to see Muskie showing up at World Finals. The big thing I want to note here is Samuel used Poison Game 1 with Splash Shard, so this is going to be also, a monk wenn du jetzt irgendwie sagst, so, Not Afraid hat 0 Reichweite, so, okay, den Punkt gebe ich dir. Aber Mugi hat einen YouTube-Kanal mit über 100.000 Abonnenten oder so. And we all know that only one champion can be on the board at a time. Pedro has played a lot of Erster Verwend, Traum. Okay, Stellung. Hat er sich verdient. Erster Verwend auf dem Mugi. Ja, natürlich, hallo. Mugi ist... Ich würde sagen, der zweitbekannteste Clash Royale-Spieler der Welt. Nach... Mohammed. Sam goes up front here. And a nice high Tesla to make sure that Hog doesn't. Oh, der hat World Finals gewonnen 2021. 1 minute remains here in regulation as one of these gentlemen will be sent down to the lower bracket. The other one will continue on up top. Weiß nicht. I really love these Tesla placements from Samuel. He's playing it one tile away from the river, allowing for an anti-earthquake placement, meaning you can't hit the Tesla and the tower with the same earthquake. Balloon down here for Sam. Sam not running a ton of balloon throughout the season, but does have a 63% win rate with said balloon. As another Hog Rider is coming in here for Pedro. Unbekannt in den westlichen Medien. Juicy. It's aggressive, but it's also defense in the same way, allowing the balloon to go in front of the monk. Now this monk is not getting much value. And that is a great call there as those Evo and Skellies pile up. Another Hog Rider here comes in for Pedro, but Sam ready to go with that Tesla. 27-4 to 17-18. Müssen dran denken. Der Gewinner aus diesem Game. We'll see how these two want to adapt moving forward, pushing that Musketeer forward, hoping to get Guardian or Little Prince on top. But Samuel says, I need to protect that Muskie as he gets a second one down. No shots in and a lot on the board. Two Musketeers are going to get taken out by one delivery. Miner coming in for a chip, but he's got the Ice Free Skeletons. I love his use of that cycle. Saving those cycle cards to defend that also, keine Ahnung. Ich habe den Eindruck, wenn Pedro jetzt nicht irgendwas failt, dann wird Botto da nicht durchkommen. Weiß nicht, ob ihr da einen anderen Eindruck habt, aber... Wow, one almost snuck away and it baited up the snowball. It does bait the snowball, but look at the Hog Rider. It's being tanked for by the Evo Skellies, but it doesn't get the hit. 1284, 2025. Pedro in the driver's seat. 80 seconds remain here. Seht ihr, gar kein Durchkommen für Samuel. Ich weiß gar nicht, wie er überhaupt einen Damage machen konnte. Rechts, da drauf, Bruder. Getting some chip damage in here is Pedro. A nice catch there with that Ice Spirit for the Jetzt rechts. Aber es ist halt einfach dieses scheiß andere Delivery. So clean. But he takes the opportunity to attack the opposite. There's 2 Teslas on the board though. Sam doing a great job of always keeping one up. Anders loslassen. Evo Skeletons coming down. So ab von Pedro. Wer ist nochmal Pedro Scout? Ich finde, es macht irgendwie nicht so Spaß zu gucken, dieses Matchup gerade. Es fühlt sich so schmerzhaft an, wenn ihr wisst, was ich meine. No, I mean Sam really having a very, very difficult time. Whether he's changing lane, he's got 2 balloons down, but that's a great delivery. You know, Tesla can come down as well, so great delivery value there, and nothing to tank for. Oh, the balloon is getting tanked by that miner. But look at the Guardian. Guardians have to be stopped by the Musketeer, and there goes the Samuel Hog Rider. He has enough for the Tesla now. Anti-EQ placement, but he's applying perfect.
pressure, not allowing Sam to go on. And the Hawk connects and Sam knows it's Was soll ich nochmal sehen, Louis? Pedro takes down a world champion and then world number 3 on back-to-back days. And Samuel Ja, das war letzte Game einfach schmerzhaft. to face off against who? Mohammed Light. Hat keinen Spaß gemacht. To So, see das the letzte world Game, oder? champ play against his rival. I mean, Mo always says it. Pedro has a very similar play style as him, and after watching this game, after watching that Hog Earthquake, I have to agree with him. Some really clean Das haben stuff. beide, I aber gotta say, beide that Weltklasse. predictive ice Beide spirit over sehr, the sehr middle gut to catch gespielt. the Ich muskie möchte in hier the nicht snowball, irgendwie push it opposite lane derjenige sein, der was sagt, absolutely ich beautiful echt because Spieler, on was top of denn? that, you saw Sam double down on the right-hand side to no avail. Mo vs. Sam, ein How's Spiel, the die ich kann rookie nachgucken. doing? I have to imagine that he's doing very well right now. Pedro, first question. You just went cycle for cycle with one of the greatest cycle players of all time. Tell me about that performance. Pedro, primeira pergunta. Ja, hier. Você acabou de ir ciclo por ciclo com o melhor Reuben, jogador de ciclo Wallace, de todos Adriel, os hier, tempos. Como é que Games. você se sente? Poder ganhar de um jogador tão bom quanto o Samuel Macht gut, Digga, Twix. e ser considerado um dos melhores jogadores de ciclo jogando no Mundial. Eu não tenho como expressar essa emoção que eu sinto. Jogando playing cycle with Nein, Bro. the player that is considered the best in the world in the World Championship and winning. I have no words to express how that feels. Well, talk about some big feelings. You are right now just 3 match wins away from being the Clash Royale League World Champion. What are you thinking right now as you prepare for those next few matches? Você tá 3 partidas antes de se tornar o campeão mundial. O que você tá sentindo? O que você tá pensando para essas próximas partidas? Como é que você tá se sentindo? Tô muito ansioso para jogar elas e tô impressionado com o meu resultado por ser a minha primeira vez aqui. Chat, ihr könnt wetten. I'm very anxious to play those games and I'm very impressed with my result for playing here. Pedro hat es halt We are, of mitgebracht. course, all impressed. Let's hear it one more time for your winner, Pedro! Clap, Pedro. What a golden run for Man könnte Pedro. ich glaube nicht jeder hat das Easy Privileg, out so either. I mean, you talk about going, viel I'm Englisch gonna zu take it lernen. again, Rich, out of the frying pan into the fire, and you're Ja, going Englisch in der with Schule zu a haben. world champion and then a world-class competitor, but staying in our upper bracket is Pedro. And man, Genau, wir gucken jetzt. what an exceptional weekend Jetzt for sind him. wir hier bei Reuben vs. Sire, Lower Bracket. Wir gucken heute jetzt, ab jetzt ist Upper Bracket durch. Jetzt gucken wir nur noch Lower Bracket. kept his nerves under wraps perfectly, and that means a lot when it comes to Clash Und die Royale. Gewinner, You know, we're talking about the greats of the Verlierer sind natürlich raus. Mugi, you know, for instance, who Und we die saw Gewinner visibly spielen shaking up there, but still able to hier keep unten. Ich hoffe, man everything sieht es. together. Pedro doing the Hier unten exact same nochmal thing. gegeneinander. So, unfortunately Und for somit us, fliegen but fortunately alle for Leute, die aus dem Air Lower Surfer Bracket and nochmal Mugi, verlieren, Pandora raus. and Pedro, Somit fliegen they'll heute be 6 taking the weitere rest of the raus. day off. Und They'll be morgen haben wir sitting nur noch back and 6 Leute watching these übrig. lower bracket matches. They'll be going tomorrow to see who's going to be in those upper bracket finals, which means a lot more cash in the bank. And then Juicy, our round 2 in the elimination bracket is set and it is stacked. Ey, kurze Werbung schalten. Ich sehe hier Werbung vorm Stream. Nur noch 4 Minuten. Ich schalte euch kurz eine Werbung. Und dann habt ihr wieder keine Werbung fürs nächste Game, wenn wir nämlich anschauen werden Reuben vs. Sire. Sehr cool. Hype. Freue mich. 6 more people cutting our competition in half, but that's what you have to do to get on to day number 3. And we're going to start right at the very bottom of that with Reuben and Hire, which you heard at the top of the show. Hire, a runner-up to World Finals in 2019. WEDGM getting 2nd place there. And then you talk about 2020, Reuben with Queso being, I mean, a lot of people say he carried Queso on his back, not to take away from the other people on that team, but what Reuben did in 2020 was exceptional. Let's take a look here at the decks that we got, Juicy. We love to talk about decks here at CRL. Let me break it down for you. Game 1, we saw Splash Shard versus Minor Poison. Das war ein cooles Game. Erstes und zweites Game waren so cool. Dritte Game, weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Spaß gemacht hat beim Zuschauen.
würde ich wirklich nicht sagen, dass das Spaß gemacht hat zuzuschauen. Es war eher so schmerzhaftes Clash Royale zu schauen, als spaßiges Clash Royale zuzuschauen. Karl erinnerte 2020 I have to improve, aber ist irgendwo gratis today, to be honest. Gute Frage, aber. Ja, geht recht. We're out of the upper bracket. We're going to start chopping heads here. What do we got next? Introducing the man who had a great day one, but he's going to have to reset after a loss earlier today against the guy who's fresh off of a 2-0 sweep against Morton. We have Higher and Reuben! Sehr gut. Sag du, Black mal voll. Ich hype, ich freue mich. Mein Call, Ruben gewinnt das. Ihr könnt wetten, Chat. Ihr konntet wetten, my bad, sorry. 62% sagen für Ruben. Ich hätte sogar gesagt 70%. 70% Ruben, 30% Higher. Krass, so viele Prozent sind für Higher. Ruben kommt aus Spanien. Anybody who's followed this game for a long time knows that he has been world class for years, and now we just see can he do it for the first time playing solo in front of a crowd. Yeah, and you know, you look at the numbers here, Rich, and honestly, schätze ich Higher falsch ein? 45% for Higher, 55% for Reuben, and I actually think that's kind of correct. You got to give the nod to Reuben for exactly what you just talked about, being a former world champion, but I love that the respect has been put on Higher's name here. This is not a 70-30, a 75-25, which honestly I maybe would have anticipated since Higher has been kind of out of the scene for us for maybe the last couple of years-ish. Sure, and that's definitely one of those questions I'll have to answer right now as we jump in to the opening game of our match between Reuben and Higher. Boah, seht ihr das hier rechts ist mit dem Creator-Code? Karl Legend, Code Karl. Vielleicht darf ich nächstes Jahr auch dahin. Wünscht mir Glück. One of the interesting elements of this matchup is nobody knows who's deck picking with Higher or if he's working all on his own, which would maybe create a problem, but Reuben, of course, has been known to kind of go a certain direction, Andrew, although yesterday against Morton, he went Miter, Mortar, and then he went E-Giant Bowler, two things that are not usually in Reuben's repertoire. Yeah, you know, and we saw some interesting stuff from Reuben throughout the day. I mean, we saw Hog with Royal Recruits. Klausuren wäre jetzt was anderes, aber Klausuren war das eher August und ich glaube im Februar rum. And a lot of cards that you would expect to see here. We got Bowler, we got Bar Barrel, and of course we have Little Prince with Evo to Archers. Reuben's been running Bowler, E-Giant, of course, yesterday, but also a ton between yesterday's competition and today. His normal ladder and practice play, so no big surprises for me here, which raises the question, is this also not a surprise for Higher as he goes E-Giant at the bridge? Yeah, hyper aggressive here. And the thing with Reuben running E-Giant, he's only got a 50% win rate with E-Giant here in CRL. E-Giant Mirror. That's a very nice NATO for him to clean everything up. Another bowler comes down to take on the other bowler, but good damage in here early for Higher. First blood drawn, and as you look at these two decks, and the Magic Archer lineup. Oh wait, excuse me, that is a bowler lining up for two very nice shots. They should do a matchup where the bowler cosplays as a Magic Archer and vice versa. Assist. I'm here for it. You hear that? Wenn ich mich nicht täusche, quasi ein Mirror. Max, Oiku, anybody? 23-19, Ruben hat noch E-Giant und Lightning. Higher hat noch Lightning und wahrscheinlich Tombstone oder so. Under. Sehr gut, Louis.
Okay, Tombstone wird auslaufen, bevor der E-Giant da dran ist. Das heißt, Tombstone useless. Haya hat somit nur noch Evo Archers am Start. Er hat schon zweimal Evo Archers gezockt, deswegen kriegt er jetzt Evo Archers rein. Und bin ich mal gespannt. Unterschied ist, Haya spielt mit Deadly Prince und Archers und Reuben spielt mit Baby Drake und Archers. Natürlich beides Evo. And I think that's been lost a little bit over the last couple of years. And wow, yes. Wow, indeed. And we're seeing that, I think, on display in the last couple of matches is a really good idea, a really good concept of pacing. We'll see if that pays off here, though, as he has a nasty E-Giant push to deal with. Scheiße, Bro. Wird chip. 2 Reflections, glaube ich. Ja, 2 Reflections. Higher Control, gerade Reuben. Oh, guter Baby Drake. Er hat den Bowler E-Giant-Trick gemacht. Gar nicht gecheckt als Zuschauer. Anything other than survive. Sudden death overtime, and that death looking closer and closer for Hire as what was a relatively comfortable lead suddenly melts away, and you see the tilt of the head there from the WEDGM former. Bro, Reuben soll auch mal mit dieser Bowler E-Giant packen, der triggert doch mega. Aber es funktioniert, Ich glaube diesmal aber nicht, to be honest, weil sollte der E-Giant auf den Abstand gehen. Aber Bowler bowlt halt die ganzen gegnerischen Archers nochmal down. Spielt er nach. Wallace gegen Ardan Interview. Was genau ist der E-Giant Bowler Trick? Sehr gute Frage, Quicksilver. Du spielst Bowler und E-Giant außen und Bowler quetscht dann den E-Giant nach rechts. Und das führt dazu, dass letztendlich der Tombstone, so wie Haya ihn gespielt hat, nicht gekitert hat. Nach der E-Giant wäre gekitert worden. Haya, hättest hättest du es besser gemacht? Als E-Giant One-Trick? Bro, Reuben macht es aber auch scheiße gut so mit den mit den Nado, ne? Er macht immer Nado Bowler, Nado Baby Drake. Hier Lightning, GG's. Ist over. Hier auf dem Doppelwand-Seite. Lower Bracket. Jeder, der jetzt verliert, fliegt raus. Gestern sind 4 Leute schon rausgeflogen, heute fliegen noch weitere 6 Leute raus. Das heißt, wir haben dann am Ende des Tages noch die 6 Leute, die morgen zu Ende zocken werden. Morgen, wir waren so gesagt, das Finale ist wahrscheinlich das Coolste. Und gestern war halt auch am coolsten, weil gestern Deutsche mitgespielt haben. Das heißt, eigentlich, to be honest, ist heute der langweiligste Tag, wenn ich drüber nachdenke. Und es macht mir heute Spaß zuzuschauen. Reuben hat nicht jeden Nägel gefällt, Diggi. Das war gut. Oh, Haya, achso, ja. Du sagst, Haya holt aus einem 1-2 aus einem 1-0 einen 1-2? Safe bei Adriel. Mohammed vs. Samuel, letztes Game heute. Das ist geisteskrank. Nicht letztes Game, nevermind. Aber letztes, jetzt schon entschiedenes Game. When to go and when to slow, and that's one of those things that brought him from his start as a young, talented player for Casito in Spain, and then all the way to a World Championship in 2020. Gibt's einen Command für den Tournament-Spiel? Weiß nicht, Bro, aber schick den einfach mal rein.
All right, anyway, the thing about that too is when we were doing CRL throughout the year, there were moments Darauf, wenn ihr es euch selbst angucken wollt. Reuben just getting a little too aggressive, and as of right now, he's got the patience that you need to be a champion. Well, here's the question: is Reuben typically in this moment would go balloon or hog with NATO out? Echt schon scheiße, Ruby. Up and down the line, we saw him go mortar miner yesterday. Do you run it back because you don't want to be predictable for who Reuben is conceptually, or do you go to one of those because you think maybe Hire and his friends have an eye on that mortar miner deck? Well, you know, I mean, I don't know if they're listening to us, but I'm sure they're analyzing him in the sense of we kind of beat that horse to death just talking about how predictable Reuben was, but we saw the same thing yesterday, and sometimes being predictable is unpredictable. I know that might be a little bit of you know, mental gymnastics, but sometimes it makes it harder to analyze. Let's find out here in our next game. Being predicted makes it even more unpredictable. Darüber muss ich aber nachdenken. With some predictions, that's exactly what we're doing every best of three, my friend. Boah, wer hat denn da geschrien? And both players waiting to get into the action. Little Ice Spirit to open here. Reuben has been running alongside that E-Giant deck a ton of Hog in his practice. Another reason why I don't like the idea of a Hog Rider play here, as Hire probably has a read on that. Although, as you said, maybe being predictable is unpredictable. Hey, we saw you run Hog 30 times over the course of the last 24 hours, and here he goes. So he's going for predictable is unpredictable. Let's see if that pays off. Yeah, so far, look at the head shake of Reuben. He is not happy. Yeah, I mean, he's got Snowball to deal with. He's got Arrow ist halt schon brutal gegen Cracker. to deal with, a fast cycle to deal with. Frage ist halt, was Ruben für ein Building hat. Tesla wäre, glaube ich, so viel besser. Yes, habe ich keine Ahnung. Sometimes you look at some of these deck choices and you wonder if everyone knows that the internet exists, Andrew. Yeah, you know, and just to kind of add to that point for you guys that maybe you're sick of us talking about this, well, listen to this. Reuben ran Hog 40 times in CRL. The next closest deck was Wallbreakers, and that was 13 times less. That's such a wild difference, and here we go. Evo Knight to pick up the Phoenix and the Knight. Egg might pop and just barely doesn't. Selbst wenn es gepoppt hätte, wäre es nicht schlimm auf einen Evo-Ritter mit Schild. And a nice cheap but effective push coming in here, and Evo Knight meets Evo Knight, but stuck in, so those goblins will do light work of it. That's nice for Reuben. Evo-Ritter rausgebaitet. Minute and a half gone, 25-72 the lowest tower for Hire so far. Kein Bombenturm, Snowball ist aber... 30, but no significant damage as he adds to that lead. One more hog shot. Yeah, not the best. Plus Ruben kommt schneller wieder zum nächsten Evo. Nicht zum Evo. Doing a good job there was Reuben pressing the issue with that firecracker up high. Phoenix down low, not going to be able to deal with that. Now the Loon comes out here for Hire. I believe this is why Reuben felt some stress as well, noticing that he has Tesla, Firecracker, Ice Spirit, and that's it to control these loons. And that's a great call by Hire. I mean, obviously we have just a little bit less game tape on Hire, but he did not run Balloon at all this season. 2092, so far so good for Reuben. The question's going to be when we get deeper into double and along to triple, what does this look like for him? And Miner does not go to the Firecracker, baiting out those goblins, gets arrows on top of everything. Bringt einfach gar nichts, Digga. Warum schüttelt Ruben den Kopf? Der Hardcounter doch. Ist das so bastet? Wie soll Hire da durchkommen? Macht er natürlich sehr gut, der Ruben, aber... Reuben is playing this very, very well. Just like we were saying moments ago, it feels like the Reuben of old, just on top of the cycle, knows exactly how to pick apart everything that Hire can send his way. Was soll Hire besser machen? He has the Tesla, Ice Spirit, and Firecracker. It doesn't even feel like he's wanting for any sort of air defense. Well, the big question is going to be once we get in deep and we start seeing some fancy plays with the Phoenix, Loon, and Miner. Does it hold up there? But Reuben's got the best thing going for him right now, which is a big lead and almost a very big mistake. Hast du überlochen mit, obwohl Snowball spent there for Hire to almost take a hog hit, but he gets away with one. The pressure from Reuben's great here. It's not letting Hire get the elixir to go in with Loon Plus, because he can't really go simple. He has to go a little bit more complex. And look at this. Hog in. Snowball has to come down. And the Firecracker Rich, that should Nein, auf gar keinen Fall 65, 35. Gar keine Chance für Hire. Sag mir, was er falsch macht.
Higher, not given up yet, but it is a tall mountain to climb. They have not seen the good game, which shows maybe he feels some semblance of hope. He has to go late bomb tower here, and there he goes. This is his only push. And that is a clean defense. Reuben knows it's over, and our former world champion stays alive as we say goodbye to Higher. Hier gibt kein Handshake. A performance from Ach doch, das ist. Oh, wie unangenehm, wenn man starten muss, um interviewt zu werden. Alles gut. Herzlichen Glückwunsch an Ruben. Haya ist damit raus. Haya ist damit raus, by the way. Also, Loon ist weg. Nein, jetzt hast du Loon. Meine Haare sind so bad heute. Interview gleich. Leider wieder mit Übersetzer, aber ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Well, let's go ahead down to the floor where we have your winner standing by. So, game number 1, mirror match. Why did you choose Baby Dragon instead of the Little Prince? Entonces, como en primero, ich sag's, Baby Drake hat nicht einen Ausschlag gegeben. Das war eher Rubens Lifestyle. Ja, das heißt Lifestyle, sondern eher Rubens Bueno, yo pienso que el gigante eléctrico con bebé dragón también es muy bueno y prefiero guardar el Little Prince para otro mazo. Since I had to beat electric giant, I had to use this card. 4 wins in a row now. What did you fix after losing Bro, your das Ding ist, first round die of the World übersetzt Finals? halt normalerweise bestimmt irgendwelche Politiker oder so. Auf einmal muss sie Elektro-Giant übersetzen. What did you fix after losing in the first round? ¿Qué has hecho para mejorar las últimas 2 rondas? Vale. Cuando yo perdí, ya me quité todos los nervios y vengo ya más enfocado en jugar como yo sé. 180 Zuschauer, vielen Dank. Kein Deutscher spielt heute. Danke. Ihr könnt wetten mit euren Knallpunkten. 99% sind für Wallace, 2% Ardan Interview. Ach du Heilige. Lubi, du hast jetzt eine Chance, mit Ardan Interview alles zurückzuholen, was du noch gewettet hast. Du musst auf dein Pferd setzen. 98%. Yes, I think I did very well without mistakes. My opponent used Tesla, but I think it went well. Ja, there you go. I didn't see any mistakes either. And there's a real chance he might never make a mistake again. Let's give it up for Reuben! Reuben! Na, also als Dolmetscherin. Here to hear first, Reuben will never accidentally lock his keys inside of his car or call someone the wrong name. So congratulations, Reuben, on no mistakes. Man jetzt so diesen elektronischen Riesen umsetzen muss. Locked my keys in the car yesterday. Well, you know, speaking of locking the keys in the car, it did feel like Reuben kind of locked things down here. First matchup, phenomenal, and then second game, as we saw. Bro, Louis geht mit 15k all in auf Ardan Interview, Mastermind mit 160.000 auf Wallace. And get right back in the action. Let's take a look here at the decks that we have from these competitors, and like we said, I mean, a little bit maybe predictable Ich weiß nicht, wer es macht, ob es jetzt game, Mastermind but macht you oder look here and ob es Jonathan macht, aber vielen Dank auf jeden Fall. this ist, glaube ich, sehr cool für die Zuschauer. That hog EQ play from Reuben overall. That was, of Man sieht course, auch immer so ein bisschen game so 2 for Reuben, where he went to the hog earthquake, but game 1, of course, was where he got that first big advantage in matchup, and they played the mirror match, I believe, was in game number 1, and then game number 2 just some smart gameplay, and here you go. Ich zocke ET, normales Wochenende wurde. Baby Dragon one direction, and the Little Prince in the other, and sagst auch 5-mal das Game deinstalliert, aber letztes Spiel dafür 6-mal wieder runter. Really shocking that it doesn't use Little Prince, and also when you look back at this game, In Wolfsburg, was able to abuse that 3-card cycle throughout the entire game. Reuben was just keeping pedal to the metal, playing very, very smart and slow throughout single nicht deinstallieren, großer. He kept turning up the heat over and over. Juice, that was an incredible best of 3. Any thoughts from your seat? I mean, I have to point out that Baby Dragon. Haya hat leider nicht gewonnen, Haya hat 2-0 verloren. Jo, was geht, Mastermind? And that's why I was able to get so much Macher, du. But the illustration that we're going to be going to here in a little bit is going to be that Hog Earthquake versus
the balloon deck here, and I want to make a huge point to pay attention to this Tesla. That Tesla right there is why he won this game. Let's watch it through. Tesla, first of all, taking out that Knight, allowing for him to win the Evo Knight. Das Game war doch schon davor entschieden, so, oder? This time, but he got a lot of value. Ja, Now, it kills okay, the gibt schon viel entire Value, gebe Phoenix ich ihm. with the help of the Firecracker. It takes more damage, but he goes Night Ice Spirit, Hog Rider again. Higher, misplaces the bomb tower. Tesla's still alive. Ah, okay, der Tesla kriegt schon brutal viel Value, so. Hog Rider's full health, walking towards the Scheiße tower, gut gespielt von Reuben. and it just barely gets the hit. And that's what really put the nail in the coffin. And that's what we're talking about with the Reuben of old and doubling and tripling and quadrupling down on those pushes because he gets so aggressive and kind of slowly evolves his pushes. You see his opponent not really know how to keep up defensively. And now, Juicy, since we have you here, you are, of course, one of the top E-Giant players out there. Thoughts on the E-Giant mirror? Of course, you mentioned the Baby Dragon for the Lightning, but other thoughts on the E-Giant gameplay we saw there? The biggest thing was that tornado that Reuben used to pull his opponent's bowler into his Electro Giant. It was almost as if he was tornadoing his own Electro Giant into his opponent's tower. Some high-level, high IQ plays, and of course, we've got plenty more of those coming. Josh, what do we have next? Hier ist der Link. Two players that are certainly happy to have made it today. Was geht jetzt, Lukas? Viel Spaß mit dem Stream. They don't want to be knocked out in this next round. We have Ardan and Wallace. Bro! Ah, Crap, einfach. Muss immer diese Durchsagen machen. Wallace and Ardan. Ich will auch Wallace setzen, Bro. Aber beide geisteskrank gut. Whether you're feeling the groove and getting wins, or whether you're tilting so badly you consider uninstalling the game at least for a couple of days. I've never been there. No, never. None of us have. And you take a look at the situation here. Wallace on the upswing, coming off of a gutsy win. Ardan seemed to have shaken off the demons that had plagued him so long in live gameplay, but then he looked nervous and out of sorts again in our last game. Is momentum the story? Going to be the story here in this elimination matchup? You know, that's a really great question, but the thing that Ardan really needs to hold on to is the fact that he Welchen Namen kommt noch mal Ardan Boas? in that mirror match had he just not misclicked that one Tesla. He was able to really keep up and take control of the pace because of the mighty Miner. Ardan Boas ist gegen Mugi übrigens das Overblacket gerollt. Das ist überhaupt keine Chance. Miracle. Is not placing your building in the right spot. He could be still in that upper bracket, but like you said, this is a game of momentum. Wallace coming off of wins. Ardan needs to recognize he lost to a former world champion off of one little misclick. You gotta reset, brother. Well, let's go ahead and jump into this one. Wallace, Ardan starts now. Komm in meinen Stream, aber ich möchte nicht, dass die andere Streams so schlecht ist. Wird bestimmt bei Big Spin ebenso getimed hat. And this crowd has been in it the whole Aber willkommen in meinen time. Stream. They certainly are a lot of fun, and that's why we love everyone being here at CRO World Finals. Yeah, both these guys having a lot of nerves. It's always great to have that loud crowd pop when you're not sure how you're gonna do, when it's all putting it on the line. And right now, both these guys back up against the wall. Wallace, immer Mortar, direkt erstes Game. Two different Miner looks, Miner with Miner wird sogar mehr gespielt als Goblin Giant. Jeder Miner, heiliger Würmer. Jeder spielt einfach Miner. Early in this game, and for people maybe wondering why we're starting to see so much mortar, it's because it matches up so well against E-Giant Lightning. It's one of the tankier buildings out there. It doesn't shoot the E-Giant when it's up close, so it can't reflect it back. Big shout out there to Juicy J, because you know me, I want to know why there's more mortar out in the mix, and that's exactly Minions kommen why. drauf. Werden beide predicted, ist die Frage. Poison plus the high mortar in for the loon, and you saw Ardan go for the King Tower activation with the goblins in front of his King Wallace Tower, but the miner that he already had ja, down actually doch war schlau. Wäre immer die Gefahr gewesen, dass Ardan einfach Pfeile oder so predicted. Die Gefahr wollte man nicht laufen. Plus Wallace hat jetzt einmal mehr Evos gespielt. Das heißt, der nächste Mortar, der gespielt wird, ist Evo-Mortar. Was brutal ist.
Und Ardan spielt jetzt erst seine ersten Archers. Das heißt, er muss danach nochmal Archer spielen und hat dann Evo. Okay, es wird gepoisoned. Und keine Ability. It's part of the game, but as you said, gotta move on. Right now, though, it's Wallace moving into a great advantage with 2198 on that left-hand side, and now an Evo Mortar Lock plus the minions on the Loon on the right-hand side. Wow, and just a really aggressive push. Okay, er spuckt nicht nochmal. Boah, das wäre geisteskrank gewesen, wenn er gespuckt hätte und einen getankter Miner. Dann wäre das Goblin plus Miner gewesen. Heiliger Wilma. War alles gut. And wow, Wallace just getting everything going his way. And now Ardan setting up with a balloon in the back. Pfeile. I feel like he's really feeling the pressure right Oh, es ist Mortar Value. Also Mortar Pfeile Value, sag ich mal. Crazy happened this early on. Snowy. Problem? Kein Problem. Mute? Ach du Scheiße. Sorry. Ich bin back. Sorry. Loon? Loon hat einfach eine Winrate in diesem Cup von 20% oder so. If you wanna lose, just play Loon. Sehr gut gemacht. Turning everything around again. And I think what I'm recognizing here, Rich, is that Ardan isn't really innovating his pushes. He's just kind of running against the wall and hoping it's going to break through. But you're playing against Wallace here, not me. Yeah, that's a very important distinction. Loon verliert echt wirklich jedes fucking Game. Right, here we go. Does the Evo Mortar retarget? So No, schwierig. the Archer will stay alive. But again, the bomb tower up here, that's a pretty hefty expenditure. But when you look at what Ardan has available, there's not much Bro, das he ist can komplett spend loslassen. differently to control that mortar and not waste elixir on pretty much a dead job. Yeah, and there you see here, Wallace just goes, okay, you're going to start setting up a push to the left. I'm going to set up my mortar here. But the thing is he's got those skellies, he's got, or excuse me, the Ice Spirit, that little prince, and those minions, and he's going to be able to cycle back around to another mortar. So, and another poison. And there's the poison. Now he's got the minions up high. Doesn't even need to drop anything else here. He could use the mortar on the left-hand side. Wait a second. Back to another mortar, but I do like the prediction play he made against those evolved archers. We talked Muss about nochmal Minions kommen. Do we seem like we're, oh boy, arrows Bringt nix. in, Ice Spirit to hold, Snowball comes down against the goblins. Will the Loon connect? And the Loon gets a huge drop, and just like that, Ardan ist back. Und Ardan macht so viel Pressure. Does get picked up by the little prince, and mortar comes down, but Wallace starting to make a lot of mistakes. Miner into the back, Ice Spirit to catch, and then the Goblin. Snowball, though, to clear. The Miner does not get much out of it. Miner opposite direction. Look at that left tower, Rich. Oh boy, Goblins in front, 20 seconds left, 865, Game is clutch. 750. Evo Archers plus Monk up high, poison out of cycle now. Miner gonna go in here. Er zieht die Zündung. And Wallace. And this is huge. Oh, the reflection on the log by Thomas. Oh my. Niemals gedacht. Ich hätte wetten können, er gewinnt es. Ich gehe kurz aufs Klo, Chat. Bis gleich. To see that, the poise, being able to recollect himself, that is not the same man that you and I saw in 2022. No, that was absolutely huge and a very big difference, as you just mentioned. And it really felt like Wallace had everything together, but the one big problem that started happening for him was that he stopped being able to get offense done, and the poison wasn't able to keep him in the fight, and suddenly he was trying to do too many things at once. Loon skips through, and here we go. Yeah, final 30 seconds in here, and the big thing, Rich, you called it out. You saw Wallace grimace when it happens. Watch his face here as this comes to the final moments, because we're still neck and neck here. You're still able to come back from it. Evo Archers bait out that poison, and then he goes pressure, pressure, pressure after the ability comes in. Look at that log, Rich. Oh boy. Look at that log. Oh boy, nothing you can do at that point, and that is a big win for Ardan, and Wallace has to regroup here as he knows this is an elimination game. Yeah, and that is a huge one for Ardan, because it felt like things were going so wrong for so long for him that if he did actually
dropped that game, it would have been incredibly demoralizing. But on the other side of that, being in the driver's seat for almost 5 full minutes and then having just one small interaction change that, flip it on a dime, this is why we love Clash Royale League World Finals and, of course, elimination matches. I mean, that's the best part, right? Is today we're just sending people home. That's hard for everybody, but it's also the pressure is up, the excitement is up. And now the question that you just asked, does Ardan take that win and go with it in the right direction? Does he feel some of that pressure relief? Or does he go, wow, I was in trouble that whole way there and kind of got a gift? I mean, that's actually a really great point that you make, but let's go back to the point you made earlier about momentum, right? Wallace on momentum from winning, Ardan not obviously from getting knocked down by Mugi, so maybe they're actually balanced out, but the thing is that Ardan has the life to give, so you imagine that momentum is now in his favor, and man, there's only one way to find out what's going to happen. Game 2, let's go. Genau, jeder, dem wir heute noch zugucken werden, und jeder Verlierer wird rausfliegen heute. Um mal hier ein bisschen Drama reinzubringen. Okay, ihr solltet den Zug wieder hören. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber jetzt back, ne? Okay, ich liege back. Wallace mit Lumberjack. Lumberjack heißt eigentlich immer Loon. Twitch Spam ist in der aktuellen Meta komplett tot. Das heißt, eigentlich heißt Lumberjack immer Loon. Golem wird auch gar nicht gespielt. Okay. Wallace has been enjoying playing bridge spam variations, and now it's RG Bowler Ghost for Ardan. Is the little deck that you were talking about earlier? Oh, never mind. Now we know exactly where it is. We're going to the skies. Spell bei Ardan Tors. You were talking to me earlier about a fun bridge spam bowler hat sowohl Feuerball als auch mit Lightning offen, weil er ja gerade Snowball gespielt hat. Lightning. That is a huge expenditure. King Activation. Das läuft alles perfekt für Ardan Tors. You're getting 8 off the board for 6. Lumberjack, though, does still shred a Royal Giant. Yeah, I mean, you're getting a lot of value there. I just don't know if you want to spend that much in single elixir here, and now we should see a good amount of damage coming in for Wallace. Way to mitigate that damage from Ardan, though, with the Electro Yo, Vanilla Juice, willkommen in meinem Stream, Bro. Get it off the board, so Hola. Certainly a big shot taken, but nothing you can't recover from here. Lightning does have some good targets, especially that Electro Dragon, as we've already seen. And a very aggressive Royal Giant emote at the bridge, and no NATO in cycle, so gonna have to use a freeze instead, and Wallace pretty happy with that. Yeah, he's gonna take a lead. Nächsten Archers sind Evo Archers und Ardan Tors hat nicht so viel dagegen, also die nächsten Archers haben echt Kracherpotenzial. Es gibt Matchups, wo man sagt so, okay, Evo Archers sind jetzt komplett useless, aber in dem Matchup Evo Archers Kracherpotenzial. Damaging as fast as he can and alternating between the Electro Dragon and the Freeze. Ich freue mich so krass auf Samuel gegen Lightning, man. He should be able to get back around to the Phoenix. There it is. But the freeze, exactly. The freeze is in, and that is massive damage for Wallace. A lot to deal with on the left-hand side, though, as Wallace does face a Bowler, a Ghost, and a Phoenix. Ghost goes invisible. Wow. Electro Dragon gonna get lightninged off, and look at this lead that Ardan's about to take as we go into sudden death. And nothing to support this Phoenix on the right-hand side, no, but does get a little bit of chip damage in. 839, 1497. Ardan Toas back in the driver's seat. Just the massive blows being delivered back and forth, and that's what these two decks do. These are not decks that dink and dunk and get little bits of damage here and there. Hätte ich niemals mit gerechnet. And the Barbell at the bridge trying to just get something here out of Ardan, but he's already got that Royal Ghost in the back. And more lightning value in here for Ardan, and Wallace just giving it away, maybe trying to bait it out, we'll see. Trying to find some opportunity to get through on this right-hand side, and now Phoenix is distracted. Does he have a way to keep that Phoenix away? And the freeze, there's the freeze! Has to NATO this Phoenix away. Can he do it? But no, the King Tower activation will prevent that, and this might be it, Andrew. Yeah, he's got to deal with this Royal Giant. He does have NATO to pull it back, I believe. There's the NATO, but he got a shot! And that is it! Wallace is eliminated!
Adriel, Vtor, Mohammed, er und er. Also insgesamt 4. Sehr geil, Louis. Krass, 2-0. Ich hatte jetzt gesagt, Wallace gewinnt. Krass, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an Ardan Interview. Haha, Jonathan. Deswegen war die Quote auch so gut für Wallace wahrscheinlich, war. Ja. Mehr als die Hälfte hat eine Mastermind ausgemacht. Krass. Ach du Scheiße. Oh, Mastermind. Okay. Talk to me about those final 10 seconds in game number 2. What were you feeling? Entonces dime qué te ha pasado, qué ha pasado por tu cabeza en los últimos 10 segundos del segundo juego. Pasó por mi cabeza básicamente que mi rival cometió un error y me atacó con todo. Yo sabía que el globo no iba a pegar a torre, entonces ataqué y ya sabía que iba a ganar. What I thought was that my opponent made a mistake and he left the tower that I could attack, so I did it. I did it, sehr gut. So you were 0-14 in live matches. You have now won 2 different times at the World Finals. How does that feel? Entonces, al das war so eine Kette. Die werden doch Englisch verstehen, oder bin ich dumm? Verstehen werden sie doch zumindest. Also sprechen natürlich jetzt nicht, aber verstehen ist doch nochmal was anderes als sprechen. Obviamente no creo que contento, pero satisfecho. Yo creo que puedo lograr aún más y creo que todavía no pierdo, así que voy a dar mi máximo nivel. I hesitate if I should say I feel okay with it. I still would like to win some more, and I am focused on doing that. Are you having fun here? ¿Te estás divirtiéndote aquí? Claro que sí, me divierto y porque es un juego y me gusta mucho. Claro, claro. Of course, this is a game. Klar, I ja. play, so I have lots of fun. Das andere. There you go. Love seeing players have fun. Auch mich direkt in die Top 6 packen, wa? Hope we're all having fun as well. Well, I know I'm having a blast, and next to me on the desk, Jackson Juicy J Wall, you're having a pretty good time with Clash Royale today as well. Absolutely. I mean, especially that match, I just loved watching Ardan really get into his element. Ja, ich verstehe und sprechen, das war ein Unterschied. He did a great job of overcoming that kind of stigma that he had at the beginning Jo, of the Sosa. Finals. He got that first win. Vielen Dank, dass du dich dazu entscheidest, lieber die Worlds in meiner Watch Party zu gucken, als fucking live vor Ort zu sein. Da kloppe ich mir auf die Schulter und merke, was ich für guten Content produce. Indem ich einfach in meinem Stuhl chille, meine Beine so hoch mache. Wow. Das hat viel zu sagen, Digga, ich bin so gut, Mann. Ich weiß nicht, wo sie die Übersetzer ausgekramt haben. He always was predicting his opponent as well with those prediction arrows on those minions especially. Those were really, really important for him. And speaking of important, he is, of course, staying alive as we are eliminating 6 players, 2 already out at this stage. And Ardan's day is not done yet. He's going to have to go back and play again with that elimination. And, of course, you've played in some of those big bracket moments. When you're trying to go from game to game, do you take any time to sort of rest and reset, or are you right back in there preparing for the next match? Personally, I would never rest and celebrate Aber the job's not ist vielleicht nochmal was anderes, That's how Ardan's thinking as well. wenn du, ja genau, du gesagt hast, ist was anderes, wenn du davor richtig auf die Fresse den Tag davor bekommen hast. Hast du gar keinen Bock auf Menschen und gar keinen Bock auf irgendwelche, irgendwie auf CR oder so. His first matchup of the entire weekend against Mugi Sosa, 2024 a World, loss sagst to du? Mugi, but then now the win here over Wallace. So a win over Reuben would be a pretty big feather in his cap at this stage. Yeah, and the reason is because Reuben, he's just so good. He's been in the game forever. Andrew was talking earlier about how when he won the 2020 World Champion, he was considered to be the best player in the world at that stage. And it's so fascinating to see him come back this year and prove that he still got it. And Ardan, Sag mal, Alter, Louis. up and comer, I mean, he's got a lot to prove as well.
Well, you know, targeting back to some of your first time on a big stage, of course. 17. Boah, ab 16 kannst du You mitmachen, have a lot of experience in that. You can expound on that in a little bit, but first let's go ahead and get our next match queued up with Andrew Guy. And coming up next for a match that the winner is guaranteed a minimum of $40,000. Please welcome back Vtor and Adriel. Ist das scheiße viel Geld. Nein, jetzt spielen nicht Sammeln. Momo mit uns Sammeln spielen als letztes Game heute. Davor, ich zeig's kurz, bevor es startet, das Game. Sind ja noch 10 Sekunden. Haben wir Adriel gegen Vtor. Und dann haben wir Mohamed gegen Sam. Also es geht gleich fucking los, ich bin bereit. Wir werden heute noch 2 Games sehen. Gestern haben wir 12 Games gesehen, heute haben wir 10 Games gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir morgen noch 9 restliche. Kann auch sein, dass ich das falsch überschlagen habe. Also morgen auch gerne am Start sein. Wird wieder so von 15 bis 18 Uhr gehen. Und am Ende werden wir eine World Champions 2023 haben. Seid gerne am Start. Ich kann es euch nur anbieten, das euch gerne über meine Perspektive reinzuziehen, falls ihr darauf Lust habt. Und jetzt könnt ihr wieder wetten, gewinnt Adriel oder Vtor. Rein in die Wette. Winner Royale wettet auf Adriel. Also wenn die Quote höher für Adriel ist als für Vtor, dann überdenke ich einiges. Aber kann auch sein, dass ich das falsch einschätze. Ich glaube, habe die Abstimmung verkackt. Na, alles gut, Jonathan. Adriel halt aus Versehen irgendwie Buchstabenfehler, aber das ist nicht schlimm. Ja, Lubi. Hast du keine Hater machen? Oh. Adriel gegen Vtor. Richtig gutes Spiel. Aber da müssen wir auch ehrlich sein. Das richtig krasse Game kommt gleich und darauf freue ich mich auch. Adriel gegen Vtor. Beide Evolutions, First Play, einmal Water, einmal Archers. Ich glaube, wir haben wieder meiner Poison. Meiner Poison ist wirklich der most Klassiker dieses Jahr. Aber besser, dass meiner Poison so ein Klassiker ist, wie wenn jetzt jeder irgendwie Goblin Giant oder so spielen würde. Überraschend wenig Goblin Giant. Ich hätte gedacht, jeder spielt mindestens einmal Goblin Giant oder so. Finde ich cool. But it does apply a lot of pressure, and it is so good at defending Electro Giant. Electro Giant really coming into the meta as it counters Minor Poison and Goblin Giant beatdown decks. So I think that's why we're seeing it a lot more. Water war insofern nicht schlecht, weil er halt gleich hat den Mod einfach nur gespielt, um ihn zum nächsten Mod durchzusäckeln. Vtor, by the way, ist aus dem Upper Bracket rausgeflogen aufgrund des Lock-Skandals, oder nennt es wie ihr wollt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann gucke ich gleich mal, ob Vtor vielleicht ein Statement auf Twitter abgegeben hat, nachdem sein iPhone oder sein Handy gelockt ist. Aber nee, bis jetzt noch nicht. Hätte er sein können. Nee, zum Glück nicht, Alex. Was passiert? Sein Handy ist irgendwie gelockt. Das heißt, sein Handy hat sich irgendwie gesperrt. Ob das jetzt eigenverschuldet ist oder selbstverschuldet ist oder so, weiß ich, to be honest, nicht. Aber das hat Vtor scheiße gut gemacht. Hast du gesehen, wie er es geschafft hat, bei 4 Elixier und Adriel 0 Elixier so einen Mortar zu spielen, aber Evo Mortar ist schon Schere auf dem Tor. Das ist ein 1-1. Ein 1-0 meine ich, ein 1-0 für Vtor. Geisteskrank.
war ich nicht aufmerksam genug. Scheiße. Oh, das ist mein Placement. Oh, boah, war das gut. Das ist der meiner. Bro, der meiner war so gut. Es war halt, to be honest, schon over this game. Also, wenn es jetzt so ein richtiges Klatsch-Game gewesen wäre, wäre es noch krasser gewesen. Aber das gibt Vtor so das Momentum. Heiliger fucking Film. Man hätte nicht mehr dominieren können. Weil was muss Adriel falsch gemacht haben? Adriel hat einen Evo-Motor auf seinem Turm bekommen, Full HP und hatte 0 Elixier. Weil es ein Pferdchen ist. Whoa, oh wow, we already have one of those competitors here. I'm not scared. I can win with this deck, I promise. Yeah, and that's what Vtor does. You know, he does not stay down when everyone telling him that he should. He gets up and he says, you know what? I'm going to run this deck again, and I'm not going to just win with it. I'm going to dominate in that match. That was some beautiful gameplay. Yeah, and that's exactly what we expect from him. So, yeah, we have da muss er irgendwie so sein Blatt Papier rausholen und das Einzige, was auf diesem Blatt Papier steht, CC Karl. Einfach anders keine Notizen gemacht. Bro, das wäre ja... Ach, ich weiß auch nicht. Das wäre doch Support. Aber Klon, ja, da muss er ein bisschen viel bei Lukas sehr jetzt geguckt haben. His coach's information memorized here because I see Vtor has got that piece of paper and he's ready to rumble with that cheat sheet there. Yeah, and I can't believe that he was on the screen. Aber Stand jetzt, ich habe bis jetzt recht gehabt. Wir werden keinen Laberhund sehen. Ne? Ich habe gesagt, gestern, dass wir keinen Laberhund sehen. Ich habe heute gesagt, heute wir werden keinen Laberhund sehen. Und ich hatte recht. So crazily because it is so hard to just prepare yourself, calm down, and these players so far this weekend have done a very good job of doing so. We see, let's take a look at that, and they moved it away from me. Wir werden gleich Samuel gegen Mohamed sehen. Das ist geisteskrank, ist einer von den beiden rausgeholt. I gotta know is Vitor's composure here after winning that first match. It was just stone cold because he knows that once again hoffe ich wieder auf euch, Chat. Seid gerne morgen wieder am Start. Vielen Dank. Macht mir Spaß. Hätte mir die World wahrscheinlich so oder so reingezogen. Manflies habe ich jetzt nicht so geisteskrank verfolgt. Habe ich immer geguckt, wenn Morten drin war. Wenn Morten raus war, habe ich es nicht mehr geguckt. Aber ist ja nochmal ein kompletter Unterschied. Ob ich mir jetzt die Manflies oder die Worlds reinziehe. Beautiful stuff, everybody. Keep it up. Yeah. We're hopping in game. Once again. Leaking some elixir, Spear Gods at the bridge from Vtor, Ghost in the back from Adriel. Es könnte einfach Mohamed Light rausfliegen, ne? Gonna be Recruit Spam versus Royal Giant. Adriel at the bottom with RG. Ghost. Royal Giant wird überraschend viel gespielt. Taken out just in time. Vtor, I'm trying to think if he was the player that used this. I think it was day one. Maybe it was somebody else, but we didn't see a lot of success because Mother Witch was a possible card used. It does not appear that Adriel is running it for this game. So we'll see if this deck actually manages to work out this time. Instead of Mother Witch, we're seeing a bit of Little Prince action in the Royal Giant. This deck was very popular on release of the Little Prince. It does a great job of adding another tank, and that's what RG's all about. It's almost like a tank bait deck. You have the Ghost, you have the Royal Giant baiting out your opponent's tank. You also have the Fisherman. Die Standings, ich schicke dir den Link rein. Those Ghosts are just so difficult to stop, and we're going to see it with Vtor's deck. If he does not have recruits in cycle, it's always going to be extremely difficult to stop it right there. Has to use the ability in order to take the Ghost off the board. Both players just kind of resetting right now, heading into overtime in about 20 seconds. I'm interested to see what the spell is going to be for Adriel here, because if he doesn't have a fireball, dealing with the Dark Goblins are going to be extremely annoying because the Barbarian Barrel does not reach that far. Very clean defense right there. Adriel not panicking whatsoever. Spear Goblins at the bridge from Vtor.
going to force Wie cool. Phoenix, so 2-for-4 action right there, and he's got the Evo to Royal Gute Seite. in hand. Evo recruits in the back. Fisherman going to the same lane. Fisherman, not a great counter. Ghost is decent. Na, Adriel wird wahrscheinlich mit Lightning spielen, wenn wir uns mal die ganzen Achse angucken. Ein bisschen blöde für Adriel. Mit Lightning gegen Backwoods Band zu zocken. From Adriel, and I mean, he still has 6 elixir and all these troops still on the board. Der wird wahrscheinlich keiner zu Lightning. Darkov once again getting a lot of value. Phoenix on the left. Adriel is going full defensive mode right now, but he needs damage as well. It's going to be interesting to see how he manages to do that. What do you think his best bet to get damage? Adriel spielt es halt Team. Yeah, right here. I mean, I think it's going to be something like this because the wenn Vtor gewinnt, ist er doch Top 6. always going to get a ton of value. Guardian going to be able to swipe everything out of the way. This tower is getting dangerously low for Vtor. He's been applying pressure all day, but Adriel finally seeing his opportunity and utilizing that beautifully. Gets a ton of damage, getting the tower down to 1120. Fireball does come out on the wall breakers. Speargob's bridge, Darkov on the other side. Darkov getting so much value, killed everything, plus got damage, but it wasn't enough. He is still in the damage deficit. V-Spirit to take out the Skelly. Skellies get 2 shots, plus the death damage from the Skeleton Barrel. Recruits, not the Evo ones, so Adriel's just going to try and get a clean defense and possibly go in with another RG. He does have the Evo RG inside. Royal Giant, sorry, not Royal Giant, a different RG, the Royal Ghost, Going going to be taking out the recruits there. We do see another counter push. You have to remember, Adriel also has his Evo Royal Giant cycle in. He's waiting to use it for the moment. Zieht euch jetzt mal rein. A lot of pressure on both lanes. Barbell going to be able to clean up everything pretty nicely right there. I mean, Oh, Adriel kann es gleichen. Just difficult defenses, and he's cleaning it up very nicely every single time. I mean, very well said. Plus, look at the damage on the right-hand side. Now Adriel's in a situation where if he just continues to defend, he should be able to take this dub, but he's got to do it in triple elixir with 35 seconds left. 34 seconds left right now. Vtor needs to figure something out going in with the Skeleton Barrel. Finally, we see the spell being used, and I just don't think it's going to be enough. 25 seconds left, and look, Adriel is going to be able to defend out and then maybe get an RG. There we go. We do see the RG from Da sieht man, dass leider kein Bait There's no building. That's what I was talking about earlier. There's no building in a lot of the decks in the meta, and that allows his Royal Giant to connect for massive damage. Tower's going down. Leider aktuell nicht so viele Lava-Matchups, die ich bewerten kann. I just love how gut, sag ich. Adriel played that. It was defense, defense, defense. Hey, my opponent doesn't have a building. I can go in with the Evo RG whenever I want to. As long as I Evo-Might kann man halt play, immer easy resetten, ne? Also, was halt slow, Evo. slow. That's the name of the game. Evo ist Clash halt eine Royale. Patience 100%ige always Evo. wins it. And right there, Patience won it for him. You got to go in with the 100%iger Mighty Reset. Yeah, and we see that a lot with Royal Was, Giant. ja, Adriel hat Momentum. Jeder Spieler, der das zweite Set gewinnt, hat immer das Momentum. Vielleicht stand jetzt, ich weiß nicht, worauf ihr gewettet habt, oder wo ihr sagt, wer gewinnen wird. 68% sagen Adriel. Also, krass. Krass. Mein Bauchgefühl hätte jetzt gesagt, Vtor gewinnt. Evo RG, I'm glad that it's back in the meta. I mean, it's unfortunate that it has to be because Polar is back in the meta and you're trying to beat that. Hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann in der Schale sich sehr für die Runde. Ich träume die Game war oder die werden war. Royal Giant, the other thing is metas in Clash Royale are always changing. And that's what's happening right now. We see both of these players preparing their next set of decks. They need to not only be preparing for what they think their opponent could play, but also taking into account and realizing all of the different cards that they have used so far to get the most value in their deck for Game 3. Right now we're Aber über Adriel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich gar nichts Schlechtes zu sagen. Der Typ überzeugt mit seiner Leistung und das zeichnet ihn aus. Aber es gibt halt Spieler, wo man merkt, so, die haben ein bisschen Schwierigkeiten, Online-Performance auf die LAN oder auf die Offline-Event-Performance übertragen. Und ich würde sagen, das ist ja gar nicht schlimm, aber so Adriel zum Beispiel hat da ein bisschen mehr seine Schwierigkeiten als Mugi jetzt zum Beispiel. Ne? Yeah, I mean, it's exactly what you would expect out of Adriel, and nervös. you know, the Ja, opening
was there. He took it, and more importantly, it seems right now this is just game one. Vtor establishing asserting dominance. If you will, shout out Jake in the crowd. And other way for Adriel game 2. And it sounds like the game is ready for game number 3, so we're gonna hop straight into it. Let's do it. Marienplatz heißt der, das ist ein bekannter Platz in München. Im OnePlus gewonnen. Hab dann noch irgendwie mich mit Flobby getroffen, weil Flobby und Sanders gecastet haben. Dann waren wir dann noch irgendwie so noch bei Domino's Pizza war das, glaube ich, auf jeden Fall so eine Pizzabude. Crowd asking where the halt 8 Stunden Bahn gefahren so insgesamt, oder? Who knows? We might see it in this next game. Ice at the bridge, no Sparky from Adriel. Vtor with the snowball and a hog rider. Is this going to be a hog rear matchup? No. Vtor with the bowler. Vtor pulling out the bowler. Let's see if one of these players. I've got a good feeling Adriel is not going to be pulling out Sparky in this, so now the crowd's only hope is going to be Vtor at this point. Wow, and missed arrows. This is such an important moment because that one firecracker has the potential to get so much value. On the other hand, it could be a little bit scary for Vtor because it might mean a King Tower activation. Yeah, right there. Boah, gut gemacht. Anders Anders zählt. King Activation? Nee, I mean, this is one of those interactions where you make one mistake with 10 seconds into the game, and you have to pay for that for the next 2 minutes. Nee, ist mir doch egal. Vtor was not able to get that King Tower activation. Geliked, wo er Savage geraged hat. Danach war das Thema over. Eigentlich nur dieser. So Vtor, 2 cards left. I mean, is this crazy? Is it giant graveyard, giant bowler graveyard? We haven't seen anything like that so far. I mean, we haven't seen a lot of Zappies, we haven't seen a lot of bowler. Evo ist aber auf Twitter. Ich glaube, es ist ein bisschen besser für Vtor als das die. I think this could be like graveyard mini P.E.K.K.A. I mean, it's crazy to say, but and you called it as well. Ja, andersrum. Aber es ist gut, dass die Evo auf dem Ritter ist. So, jetzt haben wir es. There it is. A solid defense, but he does have Snowball, not Log. That could play a huge part in the future. Yeah, right there, giant graveyard plus the bowler. That's 15 elixir coming down the lane. And Adriel defends with only the Inferno Tower Earthquake Ice Spirit. A beautiful 6 elixir trade. And again, ist gut für Adriel, glaube ich. He's going to be able to go all in, very aggressive Dieser for the rest scheiß of this game. Snowball. Beautiful prediction, Snowball. Not going to do any damage, but it is going to intimidate Vtor. At least it would intimidate me. Snowball is such an interesting card when paired with and when going against a Hog Rider. A lot of the time, you can get lots of damage. Oh, Josh exclaiming here because the Hog is going in front. Snowball does allow for 1 shot, but this might give Vtor a chance to get a nice push gun. Yeah, this would have been a massive push if the Hog would have been behind the Knight instead. Still a solid one. The Knight is always so Oder ist Leipzig-Fan. right on top, and he's still going to go in with the Hog. The skeletons are on the tower. Needs to force out the Snowball, and Vtor is in a world of hurt. He is struggling against these just these Hog Earthquake Snowball pushes. The other thing I have to mention is Adriel's building of choice. That Inferno Tower is making it so hard for Vtor to attack. He does not have a reset other than the Zappies, but realistically, those Zappies will never reach that Inferno Tower. And right there, again, places the Hog in front, and again, it doesn't matter, still able to get a shot. These Firecrackers are getting so much value, don't even need the evolution for it, and right now, Earthquake to defend, Hog on offense. Vtor needs to figure something out, and I just don't know what he could possibly do. Bowler is not enough to stop this Hog Rider. Will the Snowball be noble? Not Hog Rider with another shot. Are you kidding me? Einfach jedes Mal verkauft werden. Jedes Mal so ein bisschen mehr loslassen. Okay. I mean, he needs to get in a cycle where he's going mini P.E.K.K.A. against the Hog and protecting the Giant. Right now, the high Zappies could have been special, but because of the Earthquake, that's going to be able to take the tower. Adriel takes game number 3. Bro, das tut mir so leid für Vtor, weil er halt aus dem Upper Bracket geflogen ist und vielleicht gewinnen hätte können. Und dann irgendwie sein Phone sich lockt und ich weiß nicht, ob sein Phone sich gelockt hat, weil er irgendwie da raufgedrückt hat oder ob es halt irgendwie so ein... Ja. Technischer Fehler halt war. Das weiß ich nicht. Giant Graveyard. Nobody's ran that this weekend, and he's still predicting that with the Inferno Tower. Aber das war das dritte Game halt. I mean, that was delicious gameplay from start to finish. Gut gepickt von Adriel. Voll mit Inferno. Very clean gameplay from him. And it really, I wanted to say more, but Andrew's ready with the interview. Let's hear it from the man himself.
All right, first of all, congrats to Adriel for an incredible survival there in the elimination bracket. Okay, back up against the wall. You're facing elimination. Why Royal Giant in game number 2? Entonces, primera cosa, enhorabuena para ti por este juego. Y una pregunta. Bestes Game jetzt. Con tus cuestas, con tus espaldas cerca de la pared, encarando la eliminación, ¿por qué has usado el gigante? Usé Gigante Noble en el segundo enfrentamiento porque él había gastado muchas herramientas para parar este mazo. I use this Royal Giant because I've already used lots of tools that could go here, so that's why I use him. Okay, maybe trying to be a little bit unpredictable. So, I gotta say, your poise, your composure, your confidence is incredible for someone that is so new to the live stage. 5 Leute sind schon safe in den Top 6. Letzter wird jetzt ausgespielt. Entonces, tu pose, tu postura, tu cara, expresión es tan calma para la persona tan nueva para el juego. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es tu secreto? Después de que perdí contra Mugi en la primera partida, se me fueron los nervios y después de ahí estoy jugando más que bien. Top 6 bin ich auch nicht sicher. There was this moment when I was against Mugi, when I was very nervous, but after that I managed to calm myself and I'm okay. Well, calm definitely paid off here as Adriel has to go right back into it in just a little bit. Back to you guys. Surfer, Mugi, Pandora, I mean, I know Pedro, he's saying that he got nervous, but I really don't believe it. That is not the face of a man who's nervous. Ever. Yeah, you can tell, and I love how he really just took advantage of that one mistake. It really seemed like that one mistake at the beginning, Vtor missing those arrows, just shifted the entire momentum of the match and just allowed Adriel to take that driver's seat, and he never let go of it the entire time. It was so perfect the way he played. Yeah, I think I was lying earlier when I said you make a mistake within the first 10 seconds, it affects the game for the next minute. sind in den Top. He made a mistake in the first 10 Yo, seconds. welcome back. And the rest of the game was difficult for him. Einzige Zuschauerin. We have Rich on the desk. Talk to us about this match. Well, one more piece from that last game. You have Giant. Die sind safe Top 6. And you're facing an Inferno Tower, which Und we have not seen die much werden Inferno auch Tower yet this weekend. Die Gewinner sind auch safe in den Top at the 6. exact right moment. But speaking of the exact right moment, let's go and Der take a look at the Gewinner big moment from game number 2. When you talk about how important this deck picking is, how important these situations can be. Ich hätte gerne, wer gewinnt. Letztes Game für heute, Moment Light versus Botto. Take a little pause here. Keep an eye just on the middle as you see the Fisherman, but we're used to Fisherman Hunter, Fisherman Mini P.E.K.K.A, but welcome to the Fisherman Little Ich gerne die letzte Prince Abstimmung des Tages, Chat. Hero. Jonathan macht da den Superjob im Background. Ist euch vielleicht nicht bewusst, aber das muss man alles händisch machen. Es wird nicht einfach so von Gott gemacht oder so, sondern das muss man alles händisch machen. Look, there goes your mighty miner. Oh, how about those goblins? Little Prince does everything, which is really great for Adriel because now, because it did so much work, now we still have this guy right here. The Electro Spirit didn't have to come out on defense because of that Fisherman Little Prince combination. It comes out and just Letzte Wette für heute, Chat. Morgen 15 Uhr sind wir wieder am Start. Samuel gegen Mohamed leitet meiner Meinung nach definitiv eigentlich Final-Vibes. Und jetzt sehen wir die Lower Bracket. Der Verlierer fliegt safe raus. Der Verlierer fliegt safe raus. Ich möchte es nochmal anmerken, der Verlierer fliegt safe raus, ja. That's a great call because I mean it makes sense. The Little Prince doesn't have to move, starts charging up and then starts going to work. Macht mir Spaß, das Stream, holy shit. Diese Watch Party macht mir zumindest in der aktuellen Meta teilweise sogar mehr Spaß. Richtig auf Krampf. Leder zu zocken und auf die Fresse zu fallen. Ist vielleicht bei euch auch so, dass es euch jetzt vielleicht mehr Spaß macht zuzuschauen, als zu dashen. Wenn dem so ist, dann wisst ihr, wie ich mich fühle. Bei mir macht das Zuschauen auch gerade mehr Spaß, als selbst zu spielen. Geht in die Wette rein, Chat. Wer gewinnt? Mohamed Light, der aktuell beste Spieler der Welt. Well, it's a rematch of last year's lower bracket finals. Our defending world champion going up against the world number 3. It's Samuel Botto and Mohamed Light. Geisteskrankes Game. Der Vtor ist jetzt raus, genau. So will ich auch mal auf Mohamed wetten. 60% würde ich auf Mohamed gehen.
Erster war safe Top 6. Ich zeig's euch nochmal hier. Diese 4 sind safe Top 6. Hier spielen die Gewinner aus dem Lower Bracket nochmal gegeneinander. Und die Gewinner aus dieser Runde, und das sind die Runden, die wir zuerst morgen sehen, sind auch safe Top 6. Das heißt, jetzt sind schon die ersten 4 verdient. Mein Greed, Alex. And today we're blessed with another one of those premier matchups, Botto against Mohamed Light. Everybody in the entire world is excited about this, except Botto. I'm sure he's sick to his stomach to have to go against these giants, this gauntlet in front of him. Bro, Samuel hat echt nicht so einfach. Er spielt gegen Morten, Pedro und jetzt muss er gegen Royale spielen. Wird einfacher, auch in den Worlds sogar einfacher. Is because Samuel did beat Mohamed Light in the final. I think it was the final monthly finals, not once but twice. And we talk about Samuel's win rate skyrocketing ever since the evolutions got added. Mode lights going down a little bit, but even then, after saying all of this, I still don't know if my pick will stand true because Mode light is him. Mode light is Mode light. It's just so hard. I mean, it's so hard to root against. I mean, think that either one of these players are going to lose. Botto, obviously, I think what was it, like 7-1 since Evolution. Bro, warum grinst Mo immer so? Ich hätte so Angst, wenn ich so gegen Mo spielen müsste und Mo so grenzt so. Dann hätte ich so Angst so und denke mir so, fuck man, der hat eine Mission. One of these players is going to walk away a winner, and let's find out now. Game 1. Let's start. Ich gebe mich auf, so ich denke mir so, scheiße, der hat mich aufpickt. Oh. Let's go, Momo. Wie, Momo hat's. The crowd is getting very, very riley. And I love to hear that. Crowd war letztes Jahr krasser. Ich weiß noch, da gab's diesen Morten-Fan. Erinnert ihr euch, wie die ganze Crowd irgendwie so Morten geschrien hat? Let's see how this match shapes up. Maybe a bit of a mirror to start. You know, Cycle could be anything, could be Miner, could be Hog, but it looks like Mo is using Royal Giant. Juicy, if I go like 40 seconds without commentating and I just have my mouth open, just give me a slight nudge. Make sure that I'm actually, you know, still with everybody else. Royal Giant Phoenix Fisherman at the bridge to start off. Bomb Tower is gonna get taken out really quickly. I can't help but think that was a mistake. Is Mo Light gonna win this match already? Right there, Monk able to get the RG down, but the Phoenix is going to be able to wake him up and take everything out. Mo with a brilliant start, only a slight damage, and Botto going to struggle against this. Forces out a snowball as well. Mohamed Light in a brilliant spot right now. This is exactly how he drew it up. Botto on the other side, probably pretty upset. Ja, schreit er, let's go, Momo. Everything's settled though. After everything, Mo Light, Sim, they're both about even in Elixir, but Mo having a very solid damage lead. Not to mention, Mo also having the Evo Royal Giant up next. Right here, it does appear that Botto is going to be Was ist Anna eigentlich da? Keine Ahnung, wie ich da hingekommen wäre. It's so important to recognize what cards are out of cycle right now. Botto thinks that it's the perfect time to go in. The Archers are going to take out the Phoenix all the way. This is going to be a balloon on tower. Mo taking a ton of damage right now. That's going to get another shot. No, wow. Botto not able to get the third shot from the balloon. Balloon doesn't get another shot, but this is going to get a Mohamed Light. Tower going down before double elixir is even in play, and this push is not done yet. Everything in the pocket forces out the arrows. The Archers are going to come down on the board, going to be able to take out the RG. Botto probably going to set himself up with another loon push. Not going to try and go in with a miner. And there we go, the distraction. And that is brilliant from Botto. He's not going to overspend. Think that his loon is going to go in front. And right there, Mo gets it. He's trying to bring the monk back. Finally gets it. Forces Botto to have the loon cross with nothing to protect. That was a beautiful cat and mouse game from both of these brilliant pros. It goes down, only 20 seconds left on the clock. Another balloon inbound. Mo Light does have the Phoenix. Longterm relativiert sich natürlich Glück und Unglück. Mo Light is rubbing his hands together. He knows he's got this. Short-term kann man natürlich viel Pech haben, wie Morten zum Beispiel. Schere, Agri, Dragon Rider, für wen bist du, mein Freund?
Wen siehst du so vom Herzen her in dem Game? Und overall, wer ist jetzt dein Pferdchen, auf das du hüpfst? 1-0 for Mo and Sam in a situation where you need to win 2 games in a row for a reverse sweep. And I love Sam, but I gotta point out some big mistakes here in this last match. That Monk was so surprising as it was taking for the balloon, because it was actually pulling the ghost backwards. His archers were staying alive. If he popped that ability sooner, he would have got that 3rd shot, as you mentioned, and that game would have been a lot closer. But those small mistakes is all that it takes at the game at this level. And right here, we're going to take a quick little look at this. Well, this is exactly what I was talking about. This is exactly what you're talking about. Ability needs to be now. Yes, Alter, wo wir das gibt, ja? And that allows the tower to target the balloon a lot earlier. It also allows the ghost to kill those archers. Ich glaube, Samuel hätte dort einen Story zocken sollen. In der Sekunde hätte er noch einen Ballon-Hit mehr bekommen und den Turm hätte er so oder so verloren gehabt. Sagt mein Gefühl. Erster, aber vielleicht irgendwann bei der Mugi. Aber ich wäre heute gerne auch bei der Fanclub-Mod gewesen, aber It's tough to say, you never know. Mo, though, on the other hand, really taking advantage of those mistakes, and that's what he does best. Mo, you know, he has a great micro, he has the great macro gameplay, but he also is so good at getting a damage lead and just holding on to it with perfect defense. Yeah, right here, we're seeing a lot of balloon. I think it goes back to exactly, I mean, no, because then the EJ NATO is going to be able to. I'm just surprised to see Balloon be played by so many of these pros. It feels like natürlich, wenn Moment es schafft, they gewinnt, think oder that hat they das can play verdient. every single deck perfectly. Ich will gar nicht Schlechtes über Moment sagen. You know, you really have to practice. You really Ist have auch to dabei, get the reps in klar. sometimes. I think the other thing to mention is that Monk, we've seen so much Monk today, and it seems like it never works out. Players have really done a great job Macht dann of gleich jetzt Züge aus. adapting to the Und geh auf Monk die Bühne. throughout its lifetime, and as we saw at the end, pulling the Monk backwards away so that it cannot tank for the balloon. That is something that happens so much. The game 2 is ready. Let's hop straight into it. Digga, ich bin so gut, Mann. Ey. Ich bin schon viel gesammelt, oder so. In dem Game bin ich gesammelt. Was hat er geschrien? Bro! Sagst du, Juicy sollte auch 95% des Caster-Moneys bekommen? Instead, we see some Hoggy Q from Sam. Earthquake doing fantastic here. Mo with the bomb tower plus Evil Archers. I would love to see a Hoggy Q in our matchup. Wir haben den Turnier. Nee, bin ich leider nicht. Ready for the big word? I'm ready. Mo giving an inquisitive look. Juicy macht das super. His screen after seeing what he saw. Danke, dass ihr hier zuguckt, Chat. Nicht selbstverständlich. Über 200 Zuschauer. Bleibst du rein, Break My Fall, oder meinst du es ernst? Loon is going to get pulled. I know everybody thought that it wasn't. That's just what Mortar likes to do. It likes to scare you, make you think that it's not going to get pulled. Okay, another big thing to mention here. It is Balloon at the bottom for Mo, Hockey Q from Sam. We saw a similar matchup earlier today, but the big difference here is Sam does not have a building that targets air. He has only the mortar. The other thing to mention is Sam Botto using the little prince. That's a card that can only be on the board once at a time. So later in this match, a Monk plus Balloon combo could be very detrimental for Sam. Yeah, that's a really, really good point. Kann jetzt auch Free Games sind, oder? He's going to struggle. I mean, it's potentially he can, because potentially he can go in with the mortar plus the ice spirit and it should be able to defend, but Botto is going to struggle. He's going to always have to be aware of how both of these players are set up with their cycle. The other thing is Mo's last card should be arrows. Arrows are the natural counter to guards, giving him a very good advantage for breaking through with his miner. As long as he has a prediction arrows in the Night cycle, it's going to be much more difficult for Sam to defend. Oh mein Gott, Fokus auf. Going to give up a little bit of damage. Arrows coming down, and this is exactly what we're talking about. Nächsten Mortar. Is the only defense against this loon. That is a 2 HP miner on top of the tower. Tower locked onto the loon, so that mortar or that miner is going to work on the left side. Evil Knight defends the Evil Archers.
Ice Spear to try and keep it as alive as possible versus guards. He wants to counter push with it. Miner coming in from Mo, not going to be picked up by the guards. Here comes the Hog Rider with Evo Knight taking Earthquake on the bomb tower. Archers plus the Monk. Is it going to be able to get a shot? It does. Tower down to 1386. Botto just Macht Samuel irgendwie gut. pleading with his opponent. Guards sind irgendwie ziemlich gut. Guards werden einfach ein ganzes Jahr nicht gespielt. Auf einmal spielt Mohamed und Samuel Guards. Normal. Bro, Digga. Mo, vielen Dank. Ja, Mo scheint es zu gewinnen. Vielen Dank, Annelie. 7. Monat mit Prime. Wie schön, holy shit. Schmo das Beste, möge der Beste gewinnen. Gar keine Frage. Aber so ein Loon-Hit kriegt doch auch nur Mohamed Light, Digga. Schade, Mann. Samuel Botto. Vielen Dank, Annelie. Erster Sub des Tages. Hier auf die letzten Minuten des Streams. Ich danke dir. Ich danke dir. Kuss, Kuss, Kuss. Prime kannst du überall raushauen, haust du bei mir raus. Bist die Beste. Nein, Digga, gar nichts Schlechtes gegen Mo. Aber ich persönlich... Is he actually going to do this for the third time in a row? 2021, 2022. Lose first round, through the losers bracket, win the whole thing, beating the winner finalist. Not once, but twice to take the championship, and he's looking to do that again. Morgen einschalten, Chat. Morgen einschalten, 15 Uhr. Dragon Ball, ich hoffe, ich sehe dich. Kanara, ich hoffe, ich sehe dich. Lubi, ich hoffe, ich sehe dich. Sosa, ich hoffe, ich sehe dich. Dark Knight, Keto, Black My Paul, Annelie. Zalka, Alex, Jonathan, Mastermind, ich hoffe, ich sehe euch alle morgen. Lukas Legend, ich hoffe, ich sehe dich auch morgen. Geht's los. 6 Leute sind... Nee, 8 Leute sind morgen noch drin. He had already cycled his archers, so he didn't have the archers from defense. And then he played the monk at the bridge with the balloon and an ability, and I think he played snowball too. So I realized that I can just take 2 loon hits. Instead of fireballing, I can just go ahead with an Evo RG and rage everything up, and he didn't have enough elixir, and looks like it paid off. And you've got Adriel up next. How are you feeling about that? Have you guys already strategized for that? Or were you planning on playing against him? Heute machen schon heute raus, Bro. To play against Adriel Vtor, so I made myself prepared for both of them. Let's see how it goes. I'll do my absolute best. So are you just going to do a lower bracket run every single year? You just want to play a few more matches? What is it? Looks like I love a lower bracket run, innit? You're the only one, but it seems to be working out. Congrats to Momo here. Not done yet today. Back to you, boys. Auch weil die Rede hier ChatGPT steigen lassen. Los, aufs Clashen fokussieren. In 2 Jahren spielt einfach ChatGPT für mich. And right there, Mo, I mean, look, apparently he loves it. I guess... Aber Respekt, Mo ist seine Main Language ist halt nicht Englisch. Respekt an jeden, der nicht mit Main Language Englisch trotzdem ins Interview geht, auf Englisch. And just like last year, opening match, Mo didn't look like Mo. He seemed nervous, seemed out of sorts. And then as he began to work through the lower matches, you saw him get more confident. Na, das ist Quatsch, was er sagt. Mo wurde halt einfach die ersten Games komplett gehardcountert. Was soll er machen? Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, was das für Games waren. Aber das ist Quatsch. Das war irgendwie Piggies? Er spielt Bombenturm oder so. Ja, Mensch. Erster, ach stimmt, es war erster gegen Mo, ja. Es war einfach scheiße gut gemacht von der ersten Surfer, plus gute Deckschüsse. Yo! Ist in Ewigkeit nicht mehr gesehen. Prime trotzdem drin. Angenehmer Streamer Legends. Danke, Benny. Benny, morgen 15 Uhr vielleicht trotzdem am Start sein. Wenn du auch kein, obwohl du kein Clash Royale mehr aktuell schaust, ich verabschiede mich von euch, Chat. Ich verabschiede mich von euch. War eine sehr coole Show. Wir können jetzt noch gucken, wen wir hier raiden könnten potenziell. Und dann verabschiede ich mich. Sag euch bis morgen. Bis morgen. Ihr seid die Besten. Ihr seid doch die Besten. X-Trainer Max scheint eine Watch-Party zu machen. Dann raiden wir den. Viel Spaß euch bei ihm. Und kein GT heute, Bro. Digga, mir macht dieses Casten so viel mehr Spaß als zu zocken.
Vielleicht sieht man das auch mir an. Macht's gut, Chat. Danke euch beiden für eure Subbies. Kurz. Merci beaucoup. Auf Wiederschauen und reingehauen.